Good morning and a warm welcome to the Moratuwa Stadium here, the Soysa Stadium in Moratuwa for the 72nd Battle of the Goals. St. Sebastian's College taking on Prince of Wales College, two schools that have produced some great cricketers over the years. A lot of history between them when it comes to these two institutions, whether it is education or whether it is sports. As you know, the city of Moratuwa is well known for its cricket, and nothing better than playing cricket here at the Moratuwa Stadium. Well, everything is set and ready to go. The two umpires have taken center field. The two teams are out there, and the news we have from the toss that happened earlier on is that St. Sebastian's College won the toss and elected to field first. There's been a bit of overcast conditions. We have had a lot of rain over the last few days, but there was a bit of sunshine yesterday, and there was another game which was played on the other wicket yesterday as well. Today it has been a bit gloomy. There has been a bit of rain overnight, but the ground staff have done a superb job to ensure that we could start this game at 10:15 a.m. The umpires, along with the match referee Wendell Labroy, have ensured that we could. Nevertheless, the game will begin. Joining me, and a very good morning to you, Paulinus. Good morning, Ricky. As you said, yes, Prince of Wales and Sebastian have produced a lot of good cricketers in the past, and today we're seeing another bunch of cricketers here battling it out for the 72nd time. Of course, St. Sebastian's had won 3 games of and Prince of Wales 6 on the past out of these 72 encounters, and the rest have been drawn. There you see the St. Sebastian side, Bianca Mendes, captain, Christian Pereira, Yashan Avishka, Savindra Rodrigo, Tyronne Fernando, Kesara Madhushankar, Sandesh Fernando, Sanish Fernando, and so the latest we have here is St. Sebastian's College won the toss and decided to field first, putting the Prince of Wales into bat. Yes, it was a lot of rain last night and made it difficult for the ground staff as well as the game to start on time. But things have come up to play now. About a 15-minute delay. Heavy overcast here. But the captains and the umpires have decided to commence play at 10:15. It's the first ball to be bowled outside the all-star, pushed away towards cover, no run. Well, yes, Paulinus, it's good to see cricket back here. This is the big match for 2022 between these two schools, which will be followed by the one-day game which will be played on Saturday at the SSC. So St. Sebastian's College have won the toss and elected to field first. This production, of course, coming to you from the boys of St. Sebastian's College, the media unit of St. Sebastian's College, doing this production. And it is live streamed on the papare.com as well. 2 slips and a gully in position. Good delivery, good lines, good lengths, making the batsman play. Well, it's very, very important when you have conditions such as this. The fast bowlers have to ensure that they make a maximum use with the overcast conditions. Get that ball to swing a bit, the new ball, and get those close in fielders, the catch in fielders
come in to play. Left-handed opening batsman, batter. We'll get you the names as soon as possible. Christian Pereira is a bowler. He's bowling right arm over the wicket to the left-handed batsman. Principal is still to open their account, and that's pushed away on the onside. No run there. Tyronne Fernando, the captain of Prince of Wales, he's and Christian Pereira, the Sebastianite opening bowler. We have a field of 2 slips a gully. There is a cover point, extra cover mid-off. That's one pitched up to him on the outside, and appeal for a LPW. But the umpire is not interested with it. They get a single. So Prince of Wales starts scoring with a single. Yes, Captain Tyronne Fernando is out there, the left hander, along with Vidat Dinendra. Ball in the first over is Christian Pereira from St. Sebastian's from the pavilion end or the media center end here at Moratuwa. And quite an experienced campaigner. Christian Pereira has been around for the last couple of years, has been impressive for St. Sebastian's. Tyronne Fernando, of course, the captain for Prince of Wales, has been an outstanding player. Was a part of the Sri Lankan under-19 squad as well in the past. 2 slips, a gully, or a third slip a bit wide. Oh, that was a good delivery. Oh, mix up in the center. Needed a direct hit. A bit of a confusion. Yes, no call. And if there was a direct hit, probably St. Sebastian's could have picked their first wicket. Prince of Wales exchange for 1 run. Christian Pereira over the wicket to Tyronne Fernando. Christian Pereira, right arm over the wicket, will be bowling to Tyronne Fernando. Fernando this time pushes it on the offside. No run. So that's the end of the... On Dialog 4G, connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ ෆොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූප දෙන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඈ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරා එල්කේ පේනව නේද කැමරා එල්කේ කියපු ගමන් එයක් සතුටුයි ඔය So the 2 umpires officiating the game is Rangana Prasanna and Sanjeeva Fernando, while the reserve umpire is Tilak Fernando, and the match referee for today's game is Wendell Labroy. As we are about to commence the second over of the innings, Prince of Wales innings, bowling from the Soysa Park end. This is not going to be easy for the batters, Paulinus out there. There will be a bit of movement, a bit of help, certainly some moisture on the wicket. It has been covered. The covers were removed around 9:30 am for this 10:15 am start, and still there isn't any bright sunshine as well for the wicket to dry off. So the St. Sebastian's bowler, right choice, winning the toss, electing to bowl first, but they need to bowl in the correct areas, pick up some early wickets. You need to bowl that full length and get that ball to seam around. That's a good delivery by Avishka, pushed away on the outside by Jayasuriya.
Well, the outfield looks pretty slow, Ricky, after the overnight rain. Definitely, there was some water as well from the covers, which would have spilled on the outfield. A bit of dampness, but certainly I think they've done a good job to get this game underway. And we hope that the weather gods stay good and give us a full day's cricket. A good delivery, perfect outside the off stump, making the batsman play. He pushed at it, could have left that alone, but certainly a very good length, not short, not too full, just that uncertainty for the batter. Well, Yashan Navishka bowling to a field of 2 slips a gully. Or is a cover point, an extra cover mid-on, and a square leg with a fine leg right down on the boundary. Yashan Navishka again. The next delivery to Jayasuriya, who drives it towards mid-off, no run. A good delivery by Ashana Mishkar. Yes, it's Rivit Jayasuriya, the right-hander, who is on strike. There is a cloud cover on top of the Soysa Park here, the Moratuwa Stadium. But we hope the full day's play will be possible. As Yashan Navik comes in towards us. That one outside the off stump. Let it go, no run. So Sebastian's College won the toss and decided to put Prince of Wales College into bat in the 72nd encounter. The Battle of the Goals from Moratuwa. Prince of Wales College and Sebastian's College have produced a lot of good cricketers in the past. That one nicely played past cover point going towards the boundary. But the ball stops within the boundary and get 2. Takes the score on to 4. Yes, that was a good looking shot, well controlled. Stood tall on his toes, rode the bounce really well, but as expected the outfield a touch slow because of the rain. So there will be a lot of ones and twos the batters have to look at, because the boundaries will be hard to come by. So running in between the wickets is going to be very crucial. End of the second over of play. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. Look, Nan, I am Hansuni Kappa. Singer, the Cambrian captain. Prince of Wales 4 without loss after being put into bat in the 72nd encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Moratuwa, a great city of sport, produced so many top sportsmen for Sri Lanka. So Kishan Pereira, the next delivery to Tyronne Fernando. That one shortish and hit firmly, but well fielded there, the cover point area.
Well, I think, Ricky, since Sebastian winning the toss and putting the Cambrians in is a wise decision, I think, on our rain-affected wicket. Of course, the Sebastianites might be wanting to have an early breakthrough. From Moratuwa. Might be wanting to restrict the Cambrian batsmen. That one pitch tapped in and a loud appeal. But the umpire is not interested with it. It's probably a bit too much movement. They are probably missing the leg stump. Also, I wonder if the umpire thought it pitched outside that leg stump. But certainly a good delivery. You need to bowl that fuller length to get that bit of a swing. But the low wicket is playing quite easy at the moment. There hasn't been much trouble for the batsman. We haven't seen that swing or movement as expected with these overcast conditions so far today. Tyronne Fernando, a very experienced player, leading the Cambrians this year. Yes, his wicket is very crucial for St. Sebastian's. He's their top batter. So getting him early will certainly give a lot of confidence to St. Sebastian's and put Prince of Wales on the back foot. They have the right field. That's an inside edge going towards the fine leg area. Gets a single. Takes a score on to 5. Prince of Wales put into bat by the Sebastianite skipper. It's a bit tentative outside that off stump. Probably certain areas of the wicket, the ball may be holding up as well, Polly. I feel the wicket looks a bit too paced. And the batters have to be careful. This time a shortish delivery by Ishan Pereira. Jasuri off the back foot and pushing it towards square. So that's the end of that over. Prince of Wales 5 for no loss. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Jashan Avishka will continue from the far end from where we have the Kadub at the end. Still employing those 3 slips, the third one a touch wide. It's a backward point, extra cover mid-off. There is a mid-on, a square leg, deep fine leg on the boundary. Down the leg side, poor delivery. St. Sebastian's have to get it right. They have to be on target because they won the all-important toss and you need to get early wickets. Yes, that is what they should look for to get the wickets. Tyronne Fernando, the most experienced player in the Cambrian side. That wicket is very important for the Sebastianites. That's a good looking shot. Beautifully clipped away off his pads. Will it have the legs to take it to the boundary? Well, that's the first boundary for today. Amar Singh picking on that loose delivery. It was swinging into him and very steady and sweetly timed. Even the wet outfield could not stop that from going over the rope. So the first boundary for Prince of Wales. Well, definitely that was a beautiful shot by Amar Singh.
Takes the first boundary for Prince of Wales College and takes the score on to 9. 9 without loss, so we're in the 5th over. Navishika is the bowler. Now bowling to a field of 1, Slipagali. That's down the leg side again. Cover point, extra cover, mid-off, mid-on, square leg. And there is a deep square leg on the boundary. And fine leg. I think that the fielding change was quite unnecessary, Paulinus, because the bowler bowled a loose delivery and he was hit for a 4 with a good shot. You didn't need to cover that space. You needed still to employ those slips and try to get early wickets and get the bowler to bowl the correct length and line. Exactly, Ricky. You're winning the toss and you go and attack and try to get the wickets as quickly as possible. That should be the mentality of the Sebastianites. They won the important toss here. So with not that easy single, for the bowler as well because of the left and right hand combination. He has to keep changing around. You see the Prince of Wales boys out there in the boys' tent. The school boys supporting their team. They are here in numbers. A good looking shot, but straight to that extra cover fielder. But good footwork, looking confident, both batters. we have not seen any terrors of the wicket up to now, Ricky. Wicket is playing easy. And the batsmen have been very confident with playing their shots. Both these two batsmen, Tyronne Fernando and Surya. That one, he beats him outside the off stump. Surya trying to poke his bat into it. So that's the end of that over. Prince of Wales College 10 without loss. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඈ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරා එල්කේ පේනව නේද කැමරා එල්කේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එකක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. So it's Kishan Pereira to continue. He'll be bowling to Tyronne Fernando. So Kishan continues. Kishan Pereira bowling from the Moratuwa end. Kishan Pereira is one of St. Sebastian's lineup. Once again, to remind you that this production is brought to you from the St. Sebastian's media unit, and it has been live streamed on the papare.com. Goes for a big one. Doesn't make a good connection. The ball will hold up in the outfield. Going across the line that time, Amar Singh probably trying to hit it too hard and trying to force the pace. Gets a couple of runs, gets away with it. But that's how he plays. He likes to go after the bowling, be a bit aggressive, play those ambitious shots. We have seen him do that in the past. But he looks very confident, Ricky. Tyronne Fernando. This one again off the back foot and pulled it firmly, this time towards the boundary. That's gone into the boundary for 4.
takes a score on to 16 with that boundary. Prince of Wales been put into bat in the 72nd encounter. Yes, that was a cracking shot. Two shot by Christian Pereira, dragging it, and Amar Singh quickly to pounce onto that one. That was easy pickings. He times it into perfection. Tyronne Amar Singh looks very confident. What will be the follow-up delivery? Let's see. Left-hander, Tyronne is not right. St. Sebastian's College might be wanting his wicket as quickly as possible. That one again short and pulled away this time. Going towards the mid-wicket boundary, but the ball stops halfway through. And the batsmen get too easily. Yes, on another day, that too would have been 4 runs definitely. But this time just the 2 runs for Amar Singh. But he's looking very confident, as you said, Paulinus. Quick to pounce on that short delivery. Not good bowling by Christian Pereira. You need, if you're having 2 slips and a gully, you need to bowl the fuller length. You need to get the batsman to, or the batter to try and nick those. But at the moment he's going short, and it's very easy. The ball just sitting up, easy pace to wicket, and quite easy for Amar Singh. It's definitely Ricky on this type of wicket. You got to pitch it up and try to move the ball and get the nicks to the slips. But Christian Pereira just bowling with a slip and a gully. Should try to be more attacking. They won the important toss. Yes, he's got one of the slips out now and placed him at the mid-wicket where that 2 pull shots went through. But after making that change, he's now gone to the fuller delivery. You know, he's he bowled the short delivery when there was no fielder. Now after he's put the fielder there, he's gone for the fuller delivery when one slip has gone out to mid-wicket. So the bowler needs to really think on his feet, bowl with a plan. He's going to go around the wicket now. So change of angle from Christian Pereira. Christian Pereira this time right arm round the wicket to Amar Singh. Shortish outside the off stump and cut away nicely, well fielded. He cuts away to the cover area. The single taken. Get a single. Takes a score on to 19. At covers. It's very good cricket there. Going for that quick single, sharp fielding as well. That's the end of the over. The Gabriel has scored 19 runs so far. It's 19 for no loss after the end of that over. Prince of Wales been put into bat. So it's the Yashan Navishka to continue. The left-handed batsman on strike. He'll be bowling to Tyronne Amar Singh, who have been playing some beautiful shots. Looks very confident. Captain of Prince of Wales College. This time just short of length off the back, but he pushes it on the offside. Amar Singh has been playing for Prince of Wales for quite some time, Ricky, and have been among the runs during the season. Avishka this time again bowls at 1 to Amar Singh, who drives it beautifully past the mid-off. That's going towards the boundary, but very slow outfield. The ball stops a couple of meters again inside the boundary. 3 more to him and takes a score on to 22.
Yes, he's looking very fluent indeed, Amarasinghe. Good against the short ball, now on the front foot. Just negating that little bit of swing really well, full stretch forward. And not trying to hit it too hard, just timing the ball. And gets another couple of runs. Probably on another day, he would have doubled the score by now because he'd had much more boundaries. But he's certainly batting really well, and St. Sebastian's now have to do something. 3 runs for that one. In fact, they ran 3. So St. Sebastian's have to do something different here. They need to get a breakthrough. That is short and pulled away and going towards deep square leg. Get a single. I think Ricky, they should pitch it up and try to make the batsman drive. Getting a couple of drives will be okay, but at the same time, the batsman had to be very careful if the ball is moving. Trying to edge it, get it edged into the slips. That should be the idea behind the Sebastianite bowlers. So I expected a bit more help off this wicket for the seamers with the gloomy conditions as well, fast conditions. And because the wicket was closed, there would have been a bit of moisture. But certainly we haven't seen any movement at all. Now that's much better. Much better bowling, as you mentioned, Paulinus. Get it up there. You see, he certainly was in a touch of spot of bother Amarasinghe at that time. So you need to keep bowling in those good areas and hope that the batter makes a mistake. Tyronne Amarasinghe played a couple of beautiful shots. Prince of Wales 23 for no loss after being put into bat. That's again driven firmly. Pass, cover point goes down towards the third man area. They get 2. Takes the score on to 25. Prince of Wales 25 without loss. It's going to be interesting to see how the spinners operate. I won't be surprised if we see a spinner soon into the attack, soon as they are able to. I think the spinners are going to play a big role in this game. St. Sebastian's have some quality spinners in their lineup, but I don't see much assistance, really penetrative bowling by the seamers. Good lead by the batsman, a very fine delivery, end of the over. That's the end of that over, and St. Sebastian, Prince of Wales College are 27 without loss after being put into bat. චමත්කාරය අයිබවන් සුබුදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී උතුරු මිතුරේනි 72 වන මොරටු උරන් මහා සටන සජීවී විකාශයත් සමගනුයි ඔබ යලිත් තරක් එක්ක සිටින්නේද paparey.com ඔස්සේ ගෙනෙන අද කාසිය වර්ෂයේ ජයග්‍රහණය කරේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් තීරණය කරනවා ප්‍රථම පන්දුව යැවීම සඳහා පන්දුවර 6ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ මේ වෙන විට ලකුණු 25යි කිසිවෙක නොදවි මාත් සමගින් අසංක හදරම් පෑල සුබුදෑසනක් අසංක ආයිබෝන් චමදිත සුබුදෑසනක් ඔව් සෑහෙන සැකයකින් පස්සේ අපි හිතුවා උදෑසන තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක කාලගුණ තත්ත්වය ටිකක් අඳුරු තත්ත්වයක තමයි තිබුණේ නමුත් තරගය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කාලගුණය මේ වෙන විට ලැබී තිබෙනවා ඉතින් මේ වනතෙක් තරගය ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි නේද පිටින්නේ පිටින් පැමිණෙන ස්ක්වයර් රොයි පහරකට මෙන් සහකරේ එක ලකුණකට සීමා
ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවය හොඳින් කළමනාකරණය කරගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී තරුදු අමරසිංහ සමගින් රවිත් හොඳ පදනමක් මේ ඉනිමට ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ආරම්භ වේග පන්දයන්ගෙත් එතරම් ආකාරයේ පීඩනයක් අපි දකින්නේ නැහැ. මුල් පන්දු වාර 2-3 හැරුණකොට ඔවුන් මුල් හෝරාව තුලදී තවත් ඔවුන්ගේ අවකාශ නිර්මාණය කරගත්තා නම් නිසි ඉලක්කය ලබා ගන්නට මේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් වන්න තිබෙනවා පන්දයන් කණ්ඩායමට. ඔව් තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වය පන්දු යැවීමට ඉතාම උචිතයි. නමුත් තනතිරුවේ තිබෙන තත්ත්වය තරම් හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි. අපි තනතිරුව වාර්තාවේ දුටුවා. අප තනතිරුව අසලට ගිය අවස්ථාවේ දුටුවා. තරමක් එක් පස්සක තනකොළ තියෙනවා චමදිත. දැන් මේ තරිදු පන්දු යවන අන්තයෙන් ඔහු පන්දු යවන අන්තයේ තමයි තනකොළ තිබෙන්නේ. ඉතින් අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යවන යෂයන්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා හොඳින් පන්දු යවන්න. නැවතත් අලංකාර පහරක්. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි. ඒ යමාකාරයේ ධෝරණයක් අපි දකිනවා. පිටිකරුවාගේ පෙර පාදයේ දෙසට පැමිණෙන්නේ. හොඳින් පන්දුව ඉවර එක් ලකුණක් සඳහා ස්ථානගත කරා. විශේෂයෙන්ම අද දැසන කාලයේදී තරගය පවත්වන්න තරම් සුසු කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද පසුගිය දින 2-3 පුරාවටම මේ මොරටුව ප්‍රදේශයේ පුරාවට දැඩි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ අතර කතාබහ අතරතුර අලංකාර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ලොංග් ඔෆ් දෙසින් පන්දු 4 සීමාවක ස්ථානගත කරනවා. අලංකාර පහරක් චබුදිත ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර හොඳින් කල්යල් මැනීම තිබුණා. දැන් අප දන්නවා පෙර දවසේ රාත්‍රියේදී වැටුණු වර්ෂාවත් එක්ක මේ තන තිල්ල ටිකක් තෙත්ත බරිතව තිබෙනවා. නමුත් පන්දුව වේගෙන් ඇදියන ඔබ දකින්න ඇති ඔහුගේ කල් මැනීම ඉතාම හොඳින් තිබුණා. එය තමයි ඊට හේතුව. අද විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවේම සිදු කරන පන්දු යවන්න වමත් වේග පන්දුවන්නේ යම් ආකාරයකින් ඔහු දකුණත් පිටිකරුවාගේ පිටින් ලෙසට පන්දුව දෝලනයක් සිදු කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් යම්කිසි වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි. නැත්නම් පන්දුව තෝරා බේර ගැනීම ලේසි වෙනවා දකුණත් පිටිකරුවාට පන්දු ස්ථානගත කිරීමේ. එවර පිටින් ඉන්නේ දෙපිටින්. පන්දු සංකලනයේ වැදගත්. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 31යි කිසිවෙක නොදෙයි. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. Best place to buy a camera online www.cameralk.com. Stay ලකුණු 31යි කිසිවෙක නොදෙවි. මෙහෙට ඇත දෙවන මොරටු රන් මහ සටන මොරටුව ටිරොන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට thepaparade.com සජීව විකාශයක් ඔස්සේ ඔබට තිලන කරන්න. යම්කිසි කාල විවේකයක් වුණ ලැබී තිබෙන ඔවුන් මට නව පන්දු යවන්නේ කැඳවීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු කවුද මේ පන්දු යවන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් අසංක සෙන් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා පිළිබඳ සඳහන් කරොත් බිහිඟ මෙන්ඩිස් ඒ වගේම ක්‍රිෂේන් පෙරේරා සමිදු රොඩ්රිගෝ රයන් දිසිහානායක යෂාන් අවිෂ්ක නිලේෂ් පෙරේරා සන්දීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ කෙසර මදුෂාක් මයින් සිල්වා නදීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ මනුජ චන්තුක දැන් පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ සදීෂ් ෆර්නැන්ඩෝ. දකුණතින් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් පෙර වසරේදීත් අපිට මතකයි අප ඔහුව දුටුවා. හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම අත්දැකීම් තිබෙන පාසල් ක්‍රීඩකෙක්. රවුන්ඩ් විකට් එක අකර පිටින්නට පිටින්නේ දුර්වල ආරම්භයක්. එවර පාසුපාදයට අවකාශය ලබා දෙන පිටිකරුවා. හොඳින් පන්දුව නැවත බහර දුන්නා. පන්දු රකින්න ස්වීපර් හි සිට තරමක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටිය සැකසීමක් මේ වන විටත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම සිලිමිඩොෆ් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. යලිත් අර පිටින් පසුපාදයේ පිටිකරුවා ක්‍රීඩා කරන්නේ. දකුණත් පිටිදක පන්දු යවන්නගේ ආරම්භය මීටත් වඩා ආක්‍රමණශීලී විය යුතුයි. අපි දකිනවා පිටිකරුවා ආරම්භයේ පටන් පසුපාද ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන්ට අවකාශය තියෙනවා නම් මුලින් ඉඳන් ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ පීඩනයක්.
තනතිරු එතරම් වේගවත් නැහැ චමුදිත. ඒ තමයි හේතුව වන්නට ඇත්තේ උන් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. මේ සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ කොහොම මේ තරඟ වාරේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු වාර්තා කළ පන්දු යවන්න. ඉතින් ඒ අභියෝගයත් මේ පිතිකරුවන්ට ඇති. තවමත් ඔහු ඉලක්කය හොඳින් හඳුනාගෙන නැහැ. තරමක් පායින්නට පිටින් තමයි මේ පන්දු ඇදී ගියේ. මොරටුවේ ආර්ද්‍රතාවය හියුමිඩිටි එක මේ වෙනකොට ඉතාම වැඩි. අපටත් දැනෙනවා එය දැඩිව. ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳින් දැනෙනවා ඇති. විශේෂයෙන්ම වර්ෂාවට පස්සේ අවරශ්මිය පතිත වෙද්දී ටිකක් අමාරුයි දාඩිය දරා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කාලගුණ තත්ත්වයෙන් නම් මේ වන විට තරගෙට තරම් හානියක් නැහැ. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම පිතිකරුවන්ට. දඟ කැවීම හොඳින් ලබාගත් පිතිකරුවා අවස්ථාවේදී තවමත් පන්දු යැවීමට අවශ්‍ය පතිතය ඔහු හඳුනාගෙන නැහැ. අපි කියනවා ලෙන්ග්ත් එක කියලා. ලෙන්ග්ත් එක හරියට ඔහු හඳුනාගෙන නැහැ තවමත්. ඉතින් යම් කිසි කාලයක් ඔහු ගනීවි. ඉක්මන් වන තරමට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට හොඳ වන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දු යැවීමක් අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 35යි කිසිවෙකු නොදොවේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 35යි කිසිවෙකු නොදොවී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙනවා මහෙන් සිල්වා. ඉක්මන් පන්දු යැවීමේ වෙනස්කම් අද දිනේ අප මේ තරඟ අපි දුටු පන්දු වර කිහිපය පුරාම අප දුටුවා ඉක්මනින් තරිදු අමරසිංහ තමන්ගේ පන්දු යවන්නන්ව වෙනස් කරන ආකාරය. බේරා ගැනීම තරම් ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්න හඳුනා ගැනීමේදී. එවර පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ හොඳ ආරම්භයක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නාගෙන්. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ආරම්භයේ පටන් දඟ පන්දු යවන්නට හැකි සෑම මොහොතකදීම පිතිකරුවා ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න හැකි නම් පීඩනය නිර්මාණය වන්නේ පිතිකරුවා දෙසට. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ බෑක්කට් පහර එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දු ස්ථානගත වෙනවා. අලංකාර පහරක් ඔබ ඔහුගේ ඉදිරිපාදයට පැමිණීම ගැන කතා කරමින් හිටියේ. ඒ වනම පන්දුව ටිකක් කෙටි වුණා. පසුපාදයට ගොස් අලංකාර පහරක් එල්ල කළේ ලේට් කට් පහර. ලකුණු 4ක් රෙවිත් ජයසූරියට. ලකුණු 40 දක්වා ඉහළ යනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය. තවමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. එය ඔවුන්ට තිබෙන වාසියක්. යලිත් වරක් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ දුවද්දී දෙවි යාමකට මෙන්න ආසන්න අවස්ථාව පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය මතකට ගිලිහි කියා කෙසේදත් ආරක්ෂිතයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා එවර. එක්ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ෆෝර් ෂොට් එකේ පන්දු රකින්නෙකුත් සමගින් පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. මේ තරිදු අමරසිංහගේ තාක්ෂණය දැකීමේදී චමුදිත ටිකක් විශේෂයි. ඔහු ඊටම අලංකාර ප්‍රතිකරුවෙක්. ඔහුගේ ඉරියව් දැකීමට ප්‍රියයි. එවර ස්ලොක් සුවිප් පහර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා long on desin. ඔබ කතා කරා පමණයි. ඔහුගේ තාක්ෂණයේ ඉවර උපරිමයෙන් යොදාගත්තා. ඔව් හොඳ පහරක් මම හිතන්නේ තවත් ඔහු උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ මිඩ් විකට් හරහා පහර එල්ල කරන්න. නමුත් තනතිරුවේ වේගය පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා. එය මම හිතන්නේ 2 pace විකට් එකක් වෙන්නට පුළුවන්. වේගය වරින් වර වෙනස් වන තනතිරුවක් වන්නට පුළුවන්. එබැවින් ඒ පන්දුව ටිකක් වේගෙන් ඔහු එතන ගමන් කළා. ඉතින් තරමක් ඉදිරියට long on දෙසින් තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. කෙසේ වෙතත් මේ ඉන්ටෙන්ට් එක මේ අවශ්‍යතාවය ඊටම වටිනවා. මේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබීම. මොකද අපිට කාලගුණය පිළිබඳව තරම් සඳහන් කරන්නට බෑ. ඊයේ පෙරේදා දිනේදීත් තරම් සුබදායක කාලගුණ තත්ත්වයක් නෙවෙයි තිබුණේ මේ මොරටුව අවට ප්‍රදේශය තුළ. කෙසේ නමුත් තරගයේ හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි නම් මේ තරගයේ සුවිශේෂී ප්‍රතිඵලයක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙ හැකි. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 45යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 45යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 72 වන මොරටුව උරන් මහ සටන thepaparay.com ඔස්සේ සජීවීව අද සහ හෙට මොරටුව ටිරොන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවී විකාශයත් විඳින්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 45යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායක බිහංග මෙන්ඩිස් පන්දු යැවීමටයි ඔහු තීරණය කරන්නේ. ඉතින් නැවතත් ඔවුන්ගේ හොඳම දඟපන්දු යවන්න සංදේශ් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. පළමු පන්දුවාරයේදී ඔහුට එතරම් Tamanගේ ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙම පන්දුවාරයේදීවත් ඔහු එය සාර්ථක කරගත යුතුයි ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉවර යම් ආකාරයේ දඟ කැවීමක් අපි දකිනවා. දඟ කැවීම හොඳින් තේරුම් ගත්තා පිටිකරුවන් යුගලය. අවබෝධය වැදගත් වන්නේ මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ. ඉවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 1 ලකුණක් සඳහා ස්ථානගත කරනවා. අනවශ්‍ය ආකාරයේ පන්දු බාර දීමක් නිසාවෙන් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය වෙනවා. උදේ ඉඳන්ම මෙවැනි ආකාරයේ සුළු අත්හැරදීම් සිදු වුණොත් අසංක අද දවසේ හොඳින්ම කරන කණ්ඩායමට තමයි දිනේ වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම හිමිවන්නේ. ඔව් මේ වන විටත් ලකුණු 45 ඉක්මවා අවසන් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමේ පළමු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය. ඉතින් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට එතරම් පහසු වන එකක් නැහැ මේන් ඉදිරියට මේ ඉනිම මේ සම්බන්ධතාවය ගමන් කළොත්. යලිත් වරක් පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරණයේදී හැකි ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් සිටිනවා. අපි සඳහන් කරොත් ඔමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ, චෙල්ල ෆර්නෑන්ඩෝ, සුහාස් ෆර්නෑන්ඩෝ යන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් පිටිකරුවන් වශයෙන් සුවිශේෂී වූ දායකත්වයක් කණ්ඩායමට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය හැකි ක්‍රීඩකින්. ඔවුන්ට දැන් මානසිකව හොඳ පදනමක් තිබෙනවා. මොකද ආරම්භයේ පැමිණ තිබෙන්නේ කණ්ඩායමේ. ඔව් එවැනි මානසික තත්ත්වයක් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමට නම් විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ලෝක කුසලාන තරගාවලියක් ක්‍රියාත්මකයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. ඉතින් ඒ මට්ටමට ක්‍රීඩකයන්ව කැඳවන්නේ මේ මානසිකත්වය. ඉතින් ඒ ඊටම වැදගත්. පෙර පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉවර හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 47යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 47යි කිසිවෙකු නොදවි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
සමවෙන්න මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කිසිවෙක් නොදවි පන්දු යැවීම සඳහා මාධ්‍යකඩු යන්තයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ මහේන් සිල්වා. අයිට බ්‍රවුන් ද විකට් ආකාරයෙන් ක්‍රිකට් සහිතයි සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්න සමගින් ඒවර යෝගලෙන් ති පන්දුවක්. තරම් වේගයක් පවත්වා ගත යුතු නැහැ අසංක දඟ පන්දු යවන්න හැකි සෑම මොහොතකදී පන්දු හොඳින් ගුවනට මුසු කරන්නට උත්සාහයක් දරනවා නම් පිටිකරුවාට ලෙහෙසි නැහැ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් මේ කෙටි පන්දු යැවීම තරම් සුබදායක නැහැ මේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ ඉනිමට දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් කෙටි පන්දු ලබා දීම සෑහෙන්න අප දුටුවා මේ ඉනිම පුරාම මෙතෙක්. ඉතින් ඉක්මනින් ඕන්‍ය සකසා ගත යුතුයි නැත්නම් මේ ලකුණු තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් දින දෙකේ තරගයක් අර්ධ ශතකයකට ආසන්නයි පළමු කඩුල්ලේ සබඳතාවය. යලිත් වරක් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දක්වා තරම් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් තරගයට හිමි නැහැ. අපි අපේක්ෂා කරනවා බොහෝ විට දිවාහරෙන් අනතුරුව වගේ සාමාන්‍යයෙන් සුවිශේෂ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් මෙම තරගයට හිමි වෙනවා. මොකද මොරටුවේ තරගයක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොරටු පුරවරේම එතන ඉන්නවා. ආයේ ඒකේ කතා දෙකක් නැහැ සංක. ඔව් අපි කතාවටත් කියන්නේ මොරටුව කිව්වොත් ක්‍රිකට් සංගීතය සැනකෙලි මේ හැමදේම තියෙන ප්‍රදේශයක්. නැවතත් අලංකාර පහර තාරිදු අමරසිංහගේ පෙත්තෙන් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් ඔහුට. ස්ලොක් ස්විප් පහර ඉතාමත් හොඳින් ඔහු එල්ල කරනවා. හොඳින් දනිය නමා තමාගේ දෙසට පැමිණෙන පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම මැනවින් සිදු කරමින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. තාක්ෂණය සුවිශේෂී. පන්දු වාරය අවසන්. මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කිසිවෙකු නොදවි. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්න. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමතියි නං. ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නං. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මං නං. ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නං. අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. ලකුණු 52යි කිසිවෙකු නොදවි. මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම කටුබැද්දන්තයෙන් දකුණත් පිට දක පන්දු යන ඇලෙත් කැඳවන්නේ. ඉවර පස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා ආරම්භ කඩුල්ලට. මේ වැදගත් ලකුණු 200ක් 250ක සීමාවට යන අවස්ථාවක නම් මේ හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන් නම් හොඳ ආරම්භයක්. ඒ වගේම මුල පන්දුවාර කිහිපයේදී මේ ලකුණු වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත්. මොකද තරමක් සෙමෙන් පන්දුව පැමිණෙන තනතිරුවක් බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ මේ දක්වා දුටු දේවල් වලින්. ඉතින් ඉදිරියට යද්දී එතරම් පහසු වෙන එකක් නැහැ පිටිකරණය. එවර පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කලකුණයි. මම දකින ආකාරයට අසංක දැන් හොඳ උපක්‍රමයක් තරිදු අමරසිංහට එරෙහිව යොමු කරන්නට වග බලාගෙන තිබෙනවා. මොකද ඔහු පෙර පන්දුවාර කිහිපයේදී ස්ලොක් ස්විප් පහර හොඳින් එල්ල කරා. ඒ නිසා ඔවුන් ලොන් ඕන් ක්‍රීඩකෙක් හැදවනවා. හොඳ උපක්‍රමයක්. ඒ පහර ආවරණය කිරීම ස්විප් පහරකට වෙන උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් නැවතත් ස්විප් පහරටමයි උත්සාහ කළේ. ඒවර සංදේශ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ තරිදුට ඔහුගේ ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීමට. ඔව් මේ වන විට ක්‍රීඩකයන් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු රැකීමට පායින්න දෙසින් 4 සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. ඔහුගේ ස්විප් පහර නිසාම. ලිමක් කරනවා පැහැදිලිව දඟ කැවීම පායිනේ නෙපිටට. මම දකින ආකාරයට අසංක ගැටලු තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්න තවමත් ඔවුන්ගේ නිසි පතිතය සොයාගෙන නැහැ. විටක සමහර පන්දුවාරවලදී අපි දකිනවා පන්දු එකක් හෝ දෙකක් ඔවුන් නිසි ඉලක්කය ලබා ගත්තත් එය පවත්වා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඉපිලීමක් තිබුණා ඉවර පන්දුවේ. ඔව් මේ වන්නට පුළුවන් ඔහුට ඔහුගේ පතිතය හමු වන අවස්ථාව. ඒ ප්‍රදේශය මම හිතන්නේ තනතිරුවේ මේ වර්ෂාවත් එක්ක තරමක් ඉපිලීම තිබෙන ප්‍රදේශයක්. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 55යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach,
On the streets. It's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Five! Yeah! Woohoo! පන්දු වර 12ක් නිවයි ලකුණු 55යි මොරටුව වේරස්කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරිදු අමරසිංහ පන්දු 43කින් ලකුණු 34යි එවිත් ජයසූරිය පන්දු 29කින් ලකුණු 20යි නැවතත් පසුපාදයට ගොස් පහර දීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ ඊටම අලංකාර පහරවල් කිහිපයක්ම අප දුටුවා මේ ඉනිම තුලදී නායක තරිදු අමරසිංහ මහෙන් සිල්වා දැන් පන්දුවේ දන් කැවීමට වඩා වේගයක් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ සමහරක් විට ඔහුට යම් ආකාරයකින් අපිට ඔහුගේ ශාරීරික දිහා බැලුවමත් යම් කිසි ආකාරයක හොඳ බාහුව බල ශක්තියක් තිබෙන ආකාර ක්‍රීඩකෙක් වගේ පෙනෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තුන්විරියව ක්‍රීඩකෙක්ටම තිබෙන ශරීර ලක්ෂණ කීපයක් තමයි ඉතින් අපිට ඔහුගෙන් පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ කතා කරමින් හිටියා පන්දුව ඉහළ දැමීම ගැන දඟ පන්දු යවන්නන් හැටියට. නැවතත් වේගවත් ප්‍රහාරය නමුත් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා. මේ ස්ට්‍රොක් ස්වීප් පහර සහ ස්වීප් පහරට ඔහුගේ විශේෂ කැමැත්තක් තිබෙන බව පෙනෙනවා. ඒ වගේම මේ පන්දු යවන්නන් මේ වන විට තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්න ස්වභාවයක් පෙනෙනවා. ලකුණු ලබා දීම ටිකක් වැඩි නිසා වේල්ස් කුමර පිතිකරුවන් ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්නවා මේ පළමු කඩුල්ලට. හැබැයි සංක ලකුණු ලබා ගැනීම වැඩි වුණා කියා දඟ පන්දු යවන්නන් වේගයෙන් පන්දු යැවීම පිතිකරුවාට වාසි සහගත වෙන්නට පුළුවන්. මොකද දඟ කැවීමත් සමගින් පිතිකරුවාට යම් ආකාරයකින් චකිතයක් වන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් වැනි වේගවත් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී. මොකද ඔබ අවදානමක් භාරගත යුතුයි. ඔබට කඩුළු අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම පන්දුව ඉහළ නංවා පිතිකරුවට පහර දීමට ආරාධනා කළ යුතුයි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු ලබාගත හැක්කේ. නමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ වෙනස් වන්නටත් පුළුවන්. තවත් පන්දු ආරයක අවසානයේ ලකුණු 56යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future. ලකුණු 56 කිසිවෙකුට නොවි මොරටුව වේරස්කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ මාදිගොඩයන් තියෙන යලිත් වරක් ඇඳවන්නේ දෝර්වල පන්දුවක් එවර පායින්නේ ඉවතට මෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම පොයින්ට් මිඩ් විකට් ඒ වගේම ලොං ඔන් ඒ වගේම ඩීප් ස්කෝර් එකේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දඟපන්දු යවන්නන් ගැන අපි කතා කරමින් හිටියේ චමුදිත ඔබ දකින්න ඇති ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරපු තරඟේ වනිදු හසරංග පන්දුව ඉහළ නංවන්නට ගොස් තමයි ඔහුට ප්‍රහාරයට ලක්වීමට සිදු වුණේ. ඉතින් නූතන ක්‍රිකට් වලදී සමහර විට මේ අපි කියන සම්ප්‍රදායික පන්දු යැවීම ටිකක් වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මෙවැනි තරගයකදී ඔබ කියනවත් වගේ පන්දුව ඉහළ දැමීම තමයි සුදුසු. මොකද කඩුළු දවා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා තවත් වේගවත් ප්‍රහාරයක් එක් ලකුණක් කරා රිවිජ් ජයසූරිය තරිදු අමරසිංහ අනුගමනය කරන්න යනවාද මන්දරි විජය සූරියත්. මොකද ස්ලොක් ස්වීප් පහර මොවුන් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳින් මොවුන්ගේ ඇඟෙන් මේන පහරක් වගේ පේන්නේ. මොකද මොවුන් දෙදෙනා තරම් ආකාරයේ වැරද්දක් සිදු කරන්නේ නැහැ පහර එල්ල කිරීමේදී. ඒවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. ලොංගොන් දෙසින් එක ලකුණයි. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගෙන් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වන පන්දු යැවීම ඔහුගේ කණ්ඩායමට ඉතාම වැදගත් වේවි. නමුත් මෙතෙක් ඔහු ඉලක්කය සොයමින් සිටිනවා.
විශේෂයෙන්ම අසංකමා දකිනවා දැන් සන්දීප් ෆර්නැන්ඩෝගේ පන්දුවේම හමුවේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් හොඳ ආවරණයක් යොමු කොට තිබෙනවා. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරත් ආවරණයේ සාර්ථකත්වයක් අප දකින්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේදී. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 59 කිසිවෙකු නොදී මොරටුව වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ වගේම සමුදිත මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් මේ පාසල් දෙකේ සිසුවන්ගෙන් අපට ඇහෙනවා ටිකක් ජය ഘോഷා ප්‍රීති ഘോഷා නැගෙනවා. ඉතින් එයත් මේ මොරටුවත් එක්ක බැඳී තිබෙන දෙයක්. ප්‍රීති ഘോഷා නැගීම, සැනකිලි සිරිය තිබෙන ක්‍රිකට්, ඒ වගේම දක්ෂ පිතිකරුවන් රොමේෂ් කළුවිතාරණ, ඒ වගේම දුලිප් මෙන්ඩිස් වගේ පිතිකරුවන්ගේ තෝතැන්න මොරටු පුරවරය වර්තමානයේ කුසල් මෙන්ඩිස් ගහට ගහක් මොරටුවේදී හමු වුණා වගේ තමයි අසංකත දවස. ඒ තරම් උණුසුම අපිට හරිම උණුසුම බලා ගන්න වෙන්නේ සවස් යාමේ වෙන විට. තවත් ප්‍රේක්ෂකින් වැඩි පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ නැරඹෙන්න පැමිණේ අපිට විශ්වාසයි. රෝෆ් රයි පහර සාර්ථකයි. පන්දුව 4 සීමාව කරා යනවා. ලොංග් ඔෆ් දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන සෑම විටකම තරිඳු අමරසිංහ තමන්ගේ උපරිම ශක්තිය යොදා පහර එල්ල කරන ස්වභාවයක් තමයි පෙනෙන්නේ. ඊටම අලංකාරයි එවරත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් අමරසිංහට. සෑම මොහොතකදීම අපි දකිනවා තරිඳු අමරසිංහ ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ ඉදිරි අතේ ඉතාමත් හොඳ සවිමත් භාවයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දකිනවා. ඒ වැදගත් සාමාන්‍යයෙන් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඒ වගේම ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් වැනි පහරවල් වලට යාමේදී ඉදිරි අතේ සවිමත් භාවය සෑහෙන විශාල උසාදයක් එම පහරවල් සාර්ථක කරගන්නට. යලිත් තරක් ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් නැහැ. අපි කියනවා මේ බොටම් හෑන්ඩ් ප්ලේයර්ස්ලා කියලා ඔවුන්ගේ සුරු අතේ තියෙන ශක්තිය ඔබ දකින්න ඇති ඔහු පායින්නට තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ වැඩි වශයෙන්. අපි දෙටුවේ නැහැ පිට ඉන්න පැත්තෙන් ඔහු ඒ තරම් පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ ඔහුගේ බොටම් හෑන්ඩ් එකේ තිබෙන ශක්තිය ඔහු නැවතත් ඔබ මේ දකින්නේ එයයි. ඒ වගේම ටිකක් මැණික් කටු ආශ්‍රයෙන් පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. ආසිය අනුකරේ අපි දකින විශේෂිතම ලක්ෂණයක් විශේෂයෙන්ම විරාට් කොහ්ලි ඒ වගේම අපි දැක්කොත් කුසල් මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකින් ඉතාමත් හොඳින් මැණික් කඩු චලනයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම ෆ්ලික් පහරවල් වැනි පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ මැණික් කඩු චලනය සුලභව ඉතාමත් හොඳින් දකින ලක්ෂණයක් අපේ. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ෆ්ලික් ක්‍රීඩකෙකුත් සමගින් සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙකුත් ඇතුළුව පන්දු යෑම සිදු කරන්නේ. ඔයවර බේරී සිටින්නට හැකි වෙනවා පිතිකරුට. ඒ වගේම මේ රිවිජ් ජයසූරියගේ සහාය ගැනත් කතා කළ යුතුයි. මේ ඉනිමේදී ඔහු හොඳින් සහාය ලබා දෙනවා තමන්ගේ නායකයාට. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කඩුල්ල රැක ගනිමින්. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 64යි කිසිවෙකු නොදවි මොරටුව වෙල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Well, 64 for all hours. We have a drinks break at the moment. Prince of Wales College being put into bat.
as it comes back to Moratuwa Stadium here at the Soysa Park. 64 runs for no wickets. Prince of Wales off to a very good start, being put into bat in the 72nd encounter between Prince of Wales College and St. Sebastian's College, Moratuwa, which is known as the Battle of the Goals for Moratuwa. So it's Sandesh Fernando. Yes, it's Sandesh Fernando to the attack. As I have Yashan Mendes with me. Hello, good morning. Very good morning, Polly. Sandesh to the attack. Sandesh has been the highest wicket taker for St. Sebastian's College this season. He's obtaining 42 wickets. But the Cambrian opening pair of Tyronne Fernando and Vijay Surya batted beautifully. And that's a very good catch indeed. So that's the end of Jai Surya. Sebastian gets the first breakthrough of Sandesh Fernando. That was a brilliant catch there, deep mid-on area. Jayasuriya going for a big hit. Very well taken. A much needed wicket for the Sebastianites. And it comes from the most experienced bowler, Sandesh Fernando. And Vijay Surya is the man to fall. So Prince of Wales lose their first wicket at 64. Very good catch. We'll get you the fielder's name in a couple of moments. Very well taken there. Yes, indeed. A great piece of fielding there in the deep. Very good catch taken by Yashan Navishka of the bowling of Sandesh Fernando. That was Jayasuriya walking back. Prince of Wales losing their first wicket at 64. Prince of Wales College being put into bat. Got off to a very good start. The first wicket between Captain Tyronne Fernando and Rohit Jayasuriya, who was just out. Well taken by a brilliant catch by Yashan Navishka of the bowling of Sandesh Fernando. Umesh Mendes, the new man in for Prince of Wales College. Umesh Mendes, brother of Sri Lankan cricketer Kushal Mendes, has come into the wicket. And he'll be facing to Sandesh Fernando. Sandesh Fernando got the initial breakthrough for St. Sebastian's, getting the wicket of Jayasuriya in this over, the previous delivery. It was a beautiful catch taken by Yashan Navishka. A good looking defense by the Prince of Wales batsman. The two off spinners, the Sebastian off spinners, Sandesh Fernando and Mahen Silva. Mahen Silva has been operating for a couple of moments now. That's the end of that over. It's 64 for 1. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරා එල්කේ
පේනව නේද? කැමරා LK කියපු ගමන් එයත් සතුටු ඔයත් සතුටු. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට. cameralk.com. Yes, Prince of Wales 64 for 1 being put into bat. St. Sebastian's College this morning won the toss and invited Prince of Wales to take the first lease of the wicket. They could not get a breakthrough until 64 runs were scored. Tyronne Fernando have been playing very good shots, very steady, and looks very confident. Christian Pereira is back into the attack. One of the most experienced seamers for St. Sebastian's College. So Kishan Pereira has been brought in again. Bowling to Amarasinghe. That one outside the off stump. I thought there was a bit of movement there. Amarasinghe trying to put his bat to it, withdraws it late. I think Christian Pereira should be eyeing that place outside of stump, isn't it, Polly? That's right. I thought the Sebastianite opening bowlers didn't utilize that. Yeah, exactly. They should have been pitching it up and trying to get the batsman to drive and take the edge. Exactly. They were dropping it short and allowing Amarasinghe in particular to play some beautiful shots off the back foot. This time he tried to flick it away on the leg side, straight to the fielder. The captain has given them a good start, 64 runs for the first wicket. Christian Pereira, the vice captain for St. Sebastian's College. So I think he should take up responsibility and bowl here and trying to restrict Prince of Wales College and to put the pressure back on. That one over pitch and driven firmly down, straight down to the boundary. That's 4 more runs to Prince of Wales College and to Tyronne Fernando. A poor delivery by Christian Pereira, a low full toss and smash down the ground. So that boundary takes the score on to 68, sorry. So the consistency in the bowling hasn't been up to the standard from the Sebastianite bowlers. Tyronne Fernando in particular has a liking to Kishan Pereira, who was dropping it short early in the day. Again, a short is delivery, pulled away this time towards the squalid area, well fielded there. They're going for the second, and they get it easily. Takes the score on to 70. I think Christian Pereira is trying various stuff at the moment. A short delivery was it, and it was pulled beautifully by the Prince of Wales batsman. Kishan Pereira is bowling to a field of a slip, cover, extra cover, sweeper cover, right down on the boundary. There is a mid-off, a mid-on, a mid-wicket, short mid-wicket. There is Squalek halfway down and a fine leg. That one Pereira outside the off-stump, pushed it on the offside, no run. Watchful defense by the Cambrian batter. Tyronne Fernando has been very consistent for Prince of Wales. Absolutely, getting a lot of runs Polly. this season. And today too, he's come up to his 40s. He's doing a really great job at the moment, taking the responsibility up on his shoulders and batting beautifully. That's a bit of hesitation there for the overthrow. They get a single. Fernando watching it very carefully before calling the non-striker for a single. There was a bit of hesitation in that over, and it's 71 for 1.
චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරල්ගේ පේනව නේද කැමරල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com Prince of Wales College 71 for 1. 42 of those runs coming out the bat of the captain Tyronne Fernando. Sandesh into the attack. That one he hits it high in the air. Seems to be going over the rope. That's a 6 to Fernando. Takes him on to 48. That was a poor delivery by Sandesh. Smashed, bringing the first 6 for Prince of Wales College. Prince of Wales scoreboard moves on to 77 for 1. So as we can see, boundaries are coming in each and every over at the moment. So Sebastian bowlers are not consistent at the moment. Tyronne Fernando is the bowler. That one was tossed up again. Fernando swings it firmly, but this time it's gone into the boundary. Back-to-back more to boundaries. him, and he gets on to his half century. He moves on to his 50, and the score moves on to 81. 50 up for the Cambrian skipper Tyronne Fernando. A great knock indeed. The captain taking responsibility upon his shoulders. And that was a brilliant batting display so far. Yes, definitely, Ashan. Very good innings by Tyronne Fernando. He looked very confident from the start. Played some beautiful shots off the front foot as well as off the back foot. Exactly, Polly. And definitely, Tyronne Fernando has put the Cambrians on top right at the moment. They're 81 for 1. Put on a good 64 runs partnership with Ravi Jayasuriya. Yes. And now making above the scoring. Sebastian's College haven't been consistent with their bowling so far. Runs are coming pretty quickly for Prince of Wales at the moment. Sandesh Fernando, their highest wicket taker for the season, put away for 10 runs in this over. The way Amrasinghe batted, looks like he had been batting there for a long time. Exactly. Played some beautiful shots. Definitely. Umesh Mendes playing watchfully at the other end. So I think the most big wicket for St. Sebastian is Tyronne. Umesh Mendes too has been playing for a couple of seasons for Prince of Wales. Exactly. Has been among the runs. This time driven away towards mid-on, gets a single. That's the end of that over. Prince of Wales College 83 for 1. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්නද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමතියි නං. ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නං. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මං නං. ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නං. අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. So change in bowling. Nadish Fernando has been called into bowl. Right arm off spinner. So this is the third off spinner who's going to come into bowl. Yes, exactly. He'll be bowling to Umesh Mendes. Umesh Mendes also a very seasoned campaigner.
Played a couple of seasons for Prince of Wales, had been among the runs. This is Nadish's first big match. A slip and a point fielder in place. This time Umesh Mendes drives it firmly. A quick single being exchanged between the two batters. It takes a score on to 84. Prince of Wales College put into bat after the Sebastianites won the toss. Invited Prince of Wales to take the first leads of the wicket. They got off to a very good start. 84 for 1 at the moment. Tyronne Fernando. That one stroked away nicely towards down the leg side by Tyronne. Gets a single. So as we can see, the running has been really good between the two Cambrian batters. Both these two are very seasoned players and they understand each other very well. Exactly. Tyronne and Umesh. So Umesh Mendes hits it over the top. Couple of boundaries and a boundary for Umesh Mendes. Well, that boundary takes a score on to 88. Umesh Mendes is on 8 and Amrasinghe on 54. So as I said before, the boundaries are coming very frequently for Prince of Wales. Now these two have put on 24 runs in very quick time. They lost the first wicket at 64. A solid defense from Umesh Mendes. This time Tyronne Fernando. And it bowled him. It's played on. I think it went off the bat into the wicket. And the second wicket falls for Prince of Wales College. And Umesh Mendes has to go back to the pavilion. A pitch of a delivery by Nadish. And I think St. Sebastian's College was looking for that wicket because Umesh is a much experienced player. Yes, definitely a very good wicket for the Sebastianites. Umesh Mendes, also a lovely player to watch. Plays some beautiful shots all around the wicket. And Tyronne Fernando, the wicket taker. So Prince of Wales lost their second wicket at 89. 89 for 2, Prince of Wales. Being put into bat here at the Soysa Stadium in Moratuwa. The 72nd encounter between Prince of Wales College and St. Sebastian's College Moratuwa, known as the Battle of the Goals. Tyronne Fernando is the new man for Prince of Wales. Prince of Wales College leads the victory tally with 6 wins to 3 from Sebastianites. Yes, exactly, Polly. Leg slip, and a short leg in place. So I think this is a very good attacking strategy by St. Sebastianites. They need to put the pressure back on the Prince of Wales batters. Yes, that's right, Yashan. That's the idea. Attack as quickly as possible when they come in. It's Tyronne Fernando, the new batsman. That's the end of that over. So it's 89 for 2, Prince of Wales, been put into bat.
ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින් දැන් මාමතන්න 0.71 781 78 74ට. So it's Sandesh Fernando to continue. And he'll be bowling to Tyronne Fernando, who pushes it on the onside and gets a single. Tyronne Fernando is playing very watchfully and very Exactly, carefully. Polly. And I think that should be his role as the captain, since quick wickets have fallen at the moment. And on the other hand, Sebastian should apply the pressure at the end and try to take the wickets. Exactly. His intention might be to stay as much as possible and put up a big innings to put the Cambrians on top. But the Sebastianites must attack. A slip and a short leg awaits. A pitch of a delivery and appeal. But the umpire is silent. So Sandesh Fernando to Suhash Fernando. Prince of Wales 90 on the board for a loss of 2 wickets. Another great delivery by Sandesh. The wickets of Umesh Mendes and Rohit Jayasuriya. Rohit Jayasuriya and Tyronne Fernando put on a 64-run partnership for the first wicket, which was very important indeed. Exactly. Great bowling by Sandesh, flighting the delivery and allowing the batsman to play on the front foot. Sandesh Fernando, very short run up. Right arm off spin. This time to Suhash Fernando, who puts it towards the extra cover area. Suhash Fernando's intention must be to support the captain. Exactly, Polly. Stay in the wicket and bat as much as possible. Face much balls as possible. That's a good delivery. I thought he took the edge and went past the slip fielder. They're coming back for 2. It's off the bat. So 2 more runs to the score. Takes the total on to 92. So Prince of Wales are at the end of that over, 92 for 2. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරා LK පේනව නේද කැමරා LK කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. The previous over. This time Tyronne Fernando puts it away. That's nicely towards the mid-wicket boundary for 4. 4 more to him and takes the score to 96. Tyronne capitalizing on the loose balls and making sure that they go over the ropes. So this is brilliant batting by the Cambrian skipper Tyronne. So Sandesh Fernando got the wicket of Umesh Mendes. Didn't hesitate to put it over mid-wicket into the boundary for 4. This one well pitched up. Amrasinghe pushes it defensive. The consistency hasn't been up to the standards by the Sebastianite bowlers. Another good flight at delivery. Watchful defense by Tyronne.
That's another O-pitch delivery. Tyronne Amarasinghe trying to trap it, didn't get hold of it. Well, Tyronne Amarasinghe has been dominating this innings up to now. He's on 58. 96 on the board for loss of 2 wickets. Beautifully driven, but straight to the fielder. So good comeback by Nadish after that boundary. Back-to-back dots. That one another good delivery. That's the end of that over. It's 96 for 2. Prince of Wales after being put into bed. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Stay safe. Shop online. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දානවා. ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම්. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. ලකුණු 96 කිසිවෙකු නොදවී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වන විට ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුව තුන්වන කණ්ඩුව සඳහා ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයකට මුල පුරුණාකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් අසංක. ඔව් මේ වන විට අවරශ්මියත් වැටමින් තිබෙනවා තාරක පිටියට. ඉතින් තරමක් පිටිකරුවන්ට වාසිදායක වේවි මේ සැසිය දිවාහාරය වන තෙක්. හොඳ ඉපිලීමක් තිබෙනවා දඟපන්දු යවන්නේ කුවත් සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ දඟපන්දු යුගලය ආරම්භක සම්බන්ධතාවය සහ අනතුරුව කඳුළු බිඳ දැමීමට මනාව උදාකරණයක් ලබා දුන සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ සහ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ එම දඟපන්දු යුගලය දඟ කැවීම කෙසේ මේ අවස්ථාවේදී පවත්වාගත යුතු කියන කාරණාව හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පන්දු යෑම සිදු කරා ඒ වැදගත්. ඒවර හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. නිසි පතිතයක් ඒවර ලබා ගන්නේ. මේ විට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා දකුණක් පිටිකරුවාට ඒ වගේම පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් විකට් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් මේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. මේ සැසිය අවසන් වන තෙක් පන්දුවට පහර දීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය විය යුත්තේ. ඔවුන් දෙදෙනාට කඩලු රහිතව මේ සැසිය අවසන් කරන්නට හැකි වුණොත් තවත් ලකුණු වගේම දැඩි පීඩනයක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලැබෙවි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ සයිවකම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යන දඟපන්දු යන නියුගලය ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව පන්දු යෑම සිදු කරනවා. මොකද අපි වරක දකිනවා මහදිකුඩේ අන්තයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරන ලද මහෙන් සිල්වා. ඕකේ පන්දුවේ දඟ කැවීමට වඩා වැඩි වේගයක් පවත්වා ගත්තා. මේ පිටිකරුවට වාසිදායක වුණ එක අවස්ථාවක්. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 96 කිසිවෙකු නොදවී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දෙන්න ලං වෙන්න පිපි දෙන්න යවුවනයේ පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න යවුවනයේ පුපියන්න තවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ 96 කිසිවෙකු නොදවී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රයිඩම් රවුන්දු විකට් ආකාරයෙන් එවරඩේ කත් පහරකට මෙන් සහදරුවේ අසංක මේ දක්වා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යනන් 6 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. ඔබ දකින ආකාරයට මේ පන්දු යනන් 6 දෙනාගේ කලබනාකරණය කර ගැනීම කෙසේද? හොඳ මට්ටමක තිබෙනවද? නැත්නම් මීටත් වඩා භාවිතය ඉතාමත් හොඳින් තිබිය යුතුද? ඉල්ලීමක් කරනවා එවර දඟකැවීම ලබා ගත්තේ නැහැ පිටිකරුවන් නිසි පරිදි මා දැක ආකාරයට. දැන් පන්දුව දඟ කැවීම ස්වභාවයක් අපට පෙනෙනවා. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ මේ පන්දු යවන්නන්ව හසුරුවා ගැනීම නායක බිහංග මෙන්ඩිස්ට සෑහෙන වගකීමක් වේවි. ඔහු
ඉක්මනින් පන්දු යවන්නව වෙනස් කරන නායකයෙක්. පසුපසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම මොකද ඔවුන්ට පන්දු යෑමේ අවස්ථා ගණනාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මනුජ චන්තුකටත් මමත් පාදක පන්දු යවන එක වශයෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරොත් රයන් දිසානායකත් අවශ්‍ය මොහොතකදී වපත් පාදක පන්දු යවන වශයෙන් යොදා ගැනීම අවකාශය තිබෙනවා ඔවුන්ට. ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් ඔවුන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා කරන්නට. මේ වන විටත් ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක්. තවත් දඟ කැවෙන පන්දුවක්. ඉතින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්, ලෙග් ගලී ක්‍රීඩකෙක්, ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. කොයි මොහොතක හෝ ඉපිලෙන පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා උඩ පන්දුවක් හැටියට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙකු සමගින් පියවර කිහිපයක් පැමිණෙන්නේ පන්දුව තල්ලු කර හරින්නේ මිඩ් ඔෆ් දෙසට. මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගෙන තිබෙනවා සන්දීප් ෆර්නෑන්ඩෝ. පන්දු වාර 8යි, ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලකට. 3.5යි බිඳුවයි පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ තල වේගය. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 97යි කඩලු දෙකකට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අසංක මේ ගෙවී යන දින කිහිපයේ විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් වලට ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ වැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබෙන දින කිහිපයක් මේ ගෙවී යන විශේෂයෙන්ම මේ දින ක්‍රියාත්මක කරනවා ICC 2020 ලෝක කුසලානේ උණුසුම් තරග ගණනාවක්. ඉතින් අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක කරන තවත් දකුණු අප්‍රිකාව සහ බංග්ලාදේශ අතර තරගයත් ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම thepapare.com අප පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මේ ලබා දෙන සජීවී විකාශයටත් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සුවිශේෂී වූ අවධානයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ විහිදී සිටින දසත පුරා විහිදී සිටින සෑම ප්‍රේක්ෂකයෙක්ටම තරගෙන් ලැබීම අවකාශය තිබෙනවා. ඒ තමත් වටිනා වූ කරුණක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඉල්ලීමක් කරනවා එර පෙබර අයුරින්. කෙසේ වෙතත් හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් පන්දුව ඉහළ නැගි පන්දුවක් විය යුතුයි. දවසේදී මිනිසුරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන මතක් කර යුතුයි ශ්‍රී ලංකා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සුවිශේෂී අත්දැකීම් ගණනාවක් තිබෙන රංගනාත් ප්‍රසන්න සමගින් සංජය ෆර්නෑන්ඩෝ එවර පසුපස පාදයට යමු වෙන්නේ. ඔබට පෙනෙන්නට ඇති පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා තරමක් ලිස්සා යනවා. තවමත් තෙතස් බරිත ස්වභාවයක් තිබෙනවා තන තිල්ලේ. විශේෂයෙන්ම අසංක උදෑසන දුටු ආකාරයට මාධ්‍යකුටිය අන්තයේ පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් දැන් පිතිකරණ යෙදෙන අන්තයට සාපේක්ෂව විශේෂයෙන්ම ෆයින් ලෙග් තර්ඩ් මෑන් වැනි ස්ථානවල යම් ආකාරයකින් තෙතබරිත ස්වභාවයක් උදෑසන කාලයේදී වැඩි වශයෙන් තිබුණා. නමුත් ක්‍රීඩාංගන බාල නිලධාරීන්ගේ සුශීව කැපකිරීම මැද්දේ තරගයේ මෙපමණ තත්ත්වයකට පවත්වාගෙන යාමට හැකි වීම පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. පස පාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ අප දුටුව උදෑසන සිට මේ ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩලය යොහුසුලුව කටයුතු කරනවා මේ තරගය පැවැත්වීම සඳහා. මොකද පෙර දින රාත්‍රියේ සෑහෙන තද වර්ෂාපතනයක් ලැබුණු ප්‍රදේශයක්. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම මම ලකුණක් සඳහන් තෙමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම තනතිරු බාර නිලධාරීන් වශයෙන් ප්‍රියන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා සමගින් දුමින්ද ගුණසේකර තමත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් සිදු කරන මෙවැනි තරග පැවැත්වීමේදී තනතිරු බාර නිලධාරීන් වශයෙන් ඔවුන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් සුවිශේෂී. පසුපස පාදයට යන්නේ ඉවර පන්දු වාරයේ අවසන් 99 කඩලු දෙකකට වෙනස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
අනුනමය කණ්ඩු දෙකකට වේලස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 24ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අසංක දැන් ආරම්භයේ තිබුණු ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණ රටාව අප දකින්නේ නැහැ. මොකද ආරම්භයේදී වැඩි වශයෙන් මොවුන් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගන්නට සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා. දැන් අර දඟපන්දයවන්නන් නිසි පරිදි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලබා ගැනීම නිසා වෙන්න තරම් ලෙහෙසි පහසු තත්ත්වයක් දැන් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරණය යෙදීමේදී. මොකද අපිට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් සඳහන් කරමු පන්දුවේ අනතුරුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ගී පිටිකරුවට ආසන්නයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙනවා. සෑහෙන මානසික පීඩනයක් මෙවුන් දෙදෙනා තනතිරුවේ ස්ථාවර වෙ සිටියත් පන්දු යවනන් මොවුන් වෙත ගොඩ නගනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දුවට බහර දෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඔවුන් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩ නැගුවා. මේ වන විටත් ශතකය තෙක් ඔවුන් පැමිණ තිබෙනවා. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ ඉනිමේ. කඩුළු දෙකක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම පන්දු අර 24ක් වගේ ප්‍රමාණයකදී ඉතින් ඊටාම හොඳ වේගයක්. හොඳ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීමක්. ඒ වගේම තරිඳුගේ ඉනිම ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි. විශේෂ ඉනිමක්, නායකත්වයේ ඉනිමක්. ඒත් එක්කම අසංක දකින්න තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් දැන් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. තරිඳු අමරසිංහට පන්දු යැවීමේදී නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් රයිට් ආම් මෝදිකට ආකාරයෙන් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. සන්දීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවේමේදී නිරන්තරයෙන්ම වැඩි වශයෙන් රයිට් ආම් රවුදුවකට ආකාරයෙන් පන්දුවේම තමයි සිදු කරන්නට උත්සාහයක් දරන්නේ. මේ පන්දුවේම සංකලනය දිත්තේ පිළිබඳ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔහු ඕදිකට අන්තයෙන් පැමිණුණා එක් අවස්ථාවක අනික් අන්තයෙන් අනික් ක්‍රීඩකයා රවුදුවකට ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා. ඔව් තරිඳුට පන්දු යැවීමේදී ඕවර් විකට් අන්තෙන්ට වඩා රවුන්ඩ් ද විකට් දෙසින් පැමිණීම තරමක් වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මොකද පන්දුව දඟ කැවීම සිදු විය හැකි. සමහර පන්දු කෙලින් ඇදී යාමත් සිදු විය හැකි. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ පන්දු ආරය අවසන්. තවමත් ලකුණු 99යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩුළු දෙකක් දැවි. දැඩි අවරශ්මියක් මේ වන විට මොරටුව ටිරොන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ ඔබට වඩ පිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. 99 කඩලු දෙකකට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔබට පෙනෙනවා ඇති සන්දීෂ් පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන්. අපි කතා කළත් වගේ තරිඳුට ඔහු වමත් පිටිකරුවෙකු වීම නිසා ඇතැම් පන්දු කෙලින් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට වෙන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුට එරෙහිව පන්දු යවන ඉලක්කයන් මෙතෙක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු පහසුවෙන් Tamanගේ අන්තයන් මාරු කර ගනිමින් ලකුණු වාර්තා කරමින් ඉන්න අර්ධ ශතකයක් පසු කළ සුළු මොහොතකට පෙර. ඒ වගේම විශාල පහරවල් එල්ල කරනවා අපි දුටුවා. ඔහු අර්ධ ශතකය පසු කිරීමෙන් පස්සේ. ඉතින් ඔහුගේ ඉනිම අවසන් කිරීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුයි සෙබස්ටියන් ක්‍රීඩකයන් ඉතා ඉක්මනින්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් ඔවුන් පවත්වාගෙන යන 3.5කට උඩින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මෙවැනි ආකාරයේ දෙදින තරගයකදී පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් හොඳ කරුණක්. මොකද ආරම්භයේ තමයි සාර්ථකත්වයට හේතු වුණේ. ඔව් ඉතාම හොඳ ආරම්භක කඩුළු සබඳතාවයක් තිබුණා. අර්ධ ශතක සබඳතාවයක් ලකුණු 64ක් වාර්තා කළා වුන් ආරම්භක කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔව් ස්ක්වයර් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරට උත්සාහය නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දු ගෝලට මුසු කිරීම මොහු ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරන අපි මොහොතකවත් දුටුවේ නැහැ අනවශ්‍ය වේගයක් ලබා ගන්න. ඒ තමයි
යම් හේකින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ආක්‍රමණශීලී වන්නට තිබෙන අවස්ථාව මගහැරී යාමට හේතුවක් වන්නට තියෙනවා. ඔව් දිවාහාරයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ. බොහෝ දුරට ඔව් මේ වන්නට පුළුවන් දිවාහාරයට පෙර යවෙන අවසන් පන්දුව. ඉතින් දිවාහාරයට අපි යන්නට සූදානම් වෙන්නේ. වේල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන් ශතකය සම්පූර්ණ කළා. කඩලු දෙකක් පමණයි දැවී තිබෙන්නේ. පන්දුව අර 25ක් අවසානයේ 26ක් අවසානයේ. ඉතින් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙන් තවත් ආක්‍රමණය දැඩි කළ යුතුව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔවුන් සුවිශේෂී වූ උපක්‍රම රැසකින් තරගයට අවතීර්ණ වීම සිදු කළ යුත්තේ. මොකද මේ වරේට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ ස්ථාවර තත්වයකට පැමිණ තිබෙන්නේ. ලකුණු 100කට කඩලුත් එකක්. විශේෂයෙන්ම නායක තරිදු අමරසිංහ ඕනෑම මොහොතකදී ඉනිම වෙනස් කරන්නට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. අවශ්‍ය මොහොතේදී ඉනිම බේරා ගැනීම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. පහරවල් වලට යාමට අවශ්‍ය විටදී ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෑම විටම ඔහු වග බලා ගන්නවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් බලාපොරොත්තු තරම් ඔවුන්ට සාර්ථකත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. උදෑසන තිබුණු තත්ත්වයත් එක්ක කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් තවත් කඩලු කිහිපයක් දවා ගත යුතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තනතිරුවේ තිබුණ වේගය ඔවුන්ට උපකාර වුණේ නැහැ. එය වන්නට පුළුවන් මේ සිදුවීම් දාමයන් මෙසේ ඇදී යාමට හේතුව ශතකය සම්පූර්ණ කළා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩලු දෙකක් දැවි තරිදු අමරසිංහ ලකුණු 60ක් වාර්තා කරගෙන සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මුල් හෝරාව තුළදී වේග පන්දු යවන්නන් හරි හැටි තනතිරුව භාවිතා කරා නම් තරගයේ මීටත් වඩා සමබර තත්ත්වයකට පැමිණෙන්න තිබුණා. දැන් වැඩි ගෞරව මම දකින ආකාරයට මොරටුව වේල්ස් කුමර දිසට තමයි යොමු වෙ තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 26කට ලකුණු 100ක් උපදින මේ අවස්ථාව. ඒ ආකාරයෙන් 72 වන මොරටු රන්මහා සටන අද මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව thepaparey.com ඔස්සේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් දිවාහාරය සඳහා යොමු වන්නටයි මේ සූදානම. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යලිත් තරක් thepaparey.com සජීව විකාශයත් සමගින් මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ හා එක් මේ බලාපොරොත්තුවෙන් මදකට අප විරාමයක් ලබා ගන්නවා. පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට අයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරද වෙනගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු රාබකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නින්නාදේ යසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක් දැනෙයි රසය හස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවයි මේ ඉන්නේ පිටිහරඹෙට සෙනකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නින්නාද
පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ Best place to buy a camera online, www.cameralk.com. Stay safe, shop online. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දාන්නද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇතිවෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න. පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සිංහ සැරින් ලනුව උඩින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිතෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදුරන් දද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් Samaruma sebaram Samaruma sebaram Desavan pupura handaga vega pandu hada sarama kadulu matin divayanne jaya apatai hada samara depandu rakaganne jaya gosha handa nengbe seba kollu adayanne jaya ada vindu mauturule araro atare kakkaro araro aye kakkaro sinha serella nuva udin aye para rangana taram pitiya madde sinha kollu piten hada rangana taram kolla suduran dada atarin නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අදරන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් සමරුම සෙබාරන් එකතු වෙලා රන් සටනේ ජය පැරතුම එකලෙසිනින් පිළිගන්නා පදගැස්මේ සෙබා කුල්ලු හට සතුවේ පැතුමන් අද එක මහදින් පතනා දින ජය පැතුමින් සෙබා කොල්ලු ජයගන්නේ කොළු සුදුරන් කොඩියසවේ ඇරෝ අතරේ කල්කරෝ ඇරෝ
ලනුව උදින් අය පාර රඟන තරම් පිටිය මැද්ද සිංහ කොල්ලෝ පිටෙන් හද රඟන තරම් කොළ සුදු රන් අද අතරින් නැටවෙන පද තාල අරන් මොරටුව අද රන් සටනෙන් ජය සමරුම සෙපාරන් සමරුම සෙපාරන් සමරුම සෙපාරන් Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach. On the streets. It's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your one. ලංකාවේ විශාලතම රෙන්ටින් ස්ටෝ එක කැමරා LK රෙන්ටින්. දැන් මාමතන්න 0.71 781 78 අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එකක් දානවද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕකේ හින්දානේ. නංගි ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම් මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi රීලෝඩ් එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති ගෙදර කරගන්න.
ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future today. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Stay safe, shop online. Best place to buy a camera online. www.cameralk.com. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach, on the streets, it's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Five! Yeah! Woohoo! Senpati hada gahna horave Gosahanda Raude dasate Apita jaya ragena yamu Peratama ekase Senpati name Raude dasate Senpati hada gahena Gorave Jaya gosahanda Raude dasate Apita jaya ragena yamu Peratama ekase Senpati name Raude dasate Satane pitiya pura Senpati vikuman pala Ran kirula dara apa hiknutura Pasal mauni api obadinawa Senpati hada gahena gorabe Jaya gosahanda Raude dasate Apita jaya ragena yamu Peratama ekase Senpati name Raude dasate සංග්‍රාමේ අපි එක්ම එකට යන මේ සටනේ සුබ පැතුම් රැගෙන ඔබ පිටියට යන්නේ රන් කිරුළු දරා යලි ඔබ එන්නේ සෙන්පති හද ගැහෙන ගෝරාවේ ජය ගෝසාහඬ Raude dasate Apita jaya ragena yamu Perat
ඔක්කොටම එකසේ සෙම්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ
So welcome back to the Soysa Stadium in Moratuwa, and we are on the brink of yet another wicket. Tyronne Fernando, the captain of Prince of Wales, who is on 68 of 80 deliveries, has been batting really well, and straight after the lunch break too was looking very positive, but Nadish Fernando has struck and picked up a wicket of Tyronne Fernando. So Prince of Wales lose their third wicket in the 29th over. It's 108 now for the loss of 3 wickets. This is the second session of play in this 72nd battle of the goals. Prince of Wales versus St. Sebastian's College. Remember, St. Sebastian's won the toss earlier today and elected to bowl first. It was overcast conditions, a bit of a wet, soggy outfield, but play started at 10:15 a.m. Lunch was taken at 12 noon. And now straight after the lunch break into the second over, it's 108 and they have lost their third wicket. Sebastian Fernando is still there, he's on 5. And the new batter just walks in to the center. Good afternoon, Paulinus. Good afternoon, Ricky. Prince of Wales losing their third wicket. They were 100 for 2 at lunch and now 108 for 3. They lost the wicket of their captain. Tyronne Fernando. So it's Nadish Fernando was the bowler, and he will be bowling now to the new batsman. That's pitched on the off stump and just pushed it on the outside. So Fernando is the new batter. Sadish Fernando got the wicket of Tyronne Fernando. He was dismissed for 68. Prince of Wales lost the third wicket at 108. And that's pushed it back. 108 for 3. Prince of Wales being put into bat. St. Sebastian's College won the toss this morning and decided to put Prince of Wales into bat. Got off to a very good start, a 64-run opening partnership. And at lunch, they were 100 for 2. And soon after lunch, in the second over, they lost the wicket of their captain, Tyronne Fernando, for 68. That's nice to put away by Sebastian Fernando. He gets 2 there, takes the score on to 110. Nadish Fernando has 2 for 17. So we have all Fernandos now operating in the center. Sebastian Fernando, Sebastian Fernando and Nadish Fernando doing the bowling. The name Fernando, of course, famous for Moratuwa, the Fernandos, as always. Nadish Fernando has been the highest wicket taker for St. Sebastian's this season. He has 42 wickets when he came into this game, and now taken 2 more wickets. He's 2 for 20. We're bowling his 6th over. So these two batters are very experienced. They have been around in the last couple of years for Prince of Wales. Sebastian Fernando and Sebastian Fernando been consistent as well. Have scored a lot of runs in the last couple of seasons. They need another partnership here. Nelson on the board. That's a good tossed-up delivery. Pushed it on the offside. No run. That's the end of that over. Prince of Wales 111 for 3. Sebastian Fernando is on 5 and Sebastian Fernando on 3. Well, sun has come out, Ricky, and I suppose it will be good for the game. Yes, certainly that is good news for cricket lovers and for these two schools. It was very overcast, very cloudy, gloomy, but now the sun is baking down here at Moratuwa. And we hope it stays this way right till the end of play and in the next 2 days as well. Tomorrow will be the second day of this 72nd big match. And on Saturday, it will be the limited over game, which will take place at the SSC. So it's a change of venue. Traditionally, the limited over game played at Moratuwa as well, Paulinus. So it's good to see these two schools going into Colombo and to play that game at an international venue
at the SSC. That will be on Saturday. Well, definitely, Ricky, it will be an interesting game playing at the SSC for the first time. Right throughout, they've been playing in Moratuwa. That's this time he's driven away nicely. Straight down to deep mid-off, gets a single. So spin in operation here for St. Sebastian's, the right way to go. The medium pacers weren't successful on this wicket. And now the spinners trying to put up some breaks on the Prince of Wales batting. Manuja Chantuka, he's a fresher, a left arm orthodox spinner. Has taken 30 wickets this season. So has been among the wickets. Quite a tall lad for a left arm spinner as well. We'll be looking to get some bounce off the surface. Yes, Saraki is coming round the wicket to the right-hander, bowling to a field of a short leg of slip we have. We have a silly mid-off like, short mid-off. Very interesting. Short leg has been taken into silly mid-off or silly point, you could say. That's outside the off stump. Left alone by Sumalka Fernando. There's a slip in that silly mid-off, the two catchers. St. Sebastian's still looking for wickets. The runs that have come at a very good rate, 3.78. So that's been excellent batting thanks to the captain Amar Singh. That one a tossed up delivery. Sebastian Fernando deciding to push it back. No run. 112 for 3 Prince of Wales. Batting first here. They were put into bat by St. Sebastian's College. Got off to a good start. We're opening partnership of 64 runs between Tarindu Amarasinghe and Rivit Jayasuriya. So that's the end of that over. It's 112 for 3. Sebastian Fernando is on 5 and Sumalka Fernando on 4. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජ පැණි පොජ්ජ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. So it's Nadish Fernando to continue. That one again tossed up well. Now Sumalka Fernando pushing it back to the bowler. Prince of Wales College 112 for 3 after being put into bat. We are in the 31st over. This time he comes dancing down and drives it past mid-off. Mid-on down to deep mid-on and gets a single. Takes a score on to 113 and he moves on to 5. Nadish Fernando has bowling figures of 2 for 20. He's the most successful Sebastianite bowler this season. Yes, in the 71st battle, which was played in the start of this year, Sumalka Fernando was successful with the ball. He picked up 5 wickets for Prince of Wales in that game. And now, today, he has to do the damage with the bat. Get Prince of Wales to a good score. They are certainly in a good position at the moment. Just the 3 wickets down. And batting at a very good rate. Oh, that was a good delivery. Oh, he's bowled him, isn't it? Well.
that really turned into the right hand. He was looking to give himself some room and try to play that through the offside, but that turned right into him and he didn't have the space. He was cramped for room, and he's picked up a wicket. He's been clean bowled. So Nadish Fernando has picked up his second, and now Prince of Wales losing their fourth. That is Nadish Fernando's third wicket. So Prince of Wales lost their fourth wicket as they scored 113. So 4 wickets down now for Prince of Wales at 113. So they have lost 2 quick wickets after the lunch break. Certainly have pushed them on the back foot. And Nadish Fernando picking up his 4th wicket, in fact, is really creating some problems. There's some turn on the surface. I predicted in the morning the spinners will have a lot of work to do. And certainly Nadish Fernando, the right arm finger spinner, is bowling really well. Will pick up another single. The new batter using his feet coming down the track, trying to be aggressive, but that was an excellent over. So end of the over, it's 114 for 4. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජේ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජේ පොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට kamaralk.com. I've come back into the game after lunch, picking up 2 good wickets. Prince of Wales went in for lunch at 100 for 2. That's another good delivery for Manjula. It's a good comeback by the St. Sebastian's bowlers after this lunch break. Nadish Fernando, in fact, has picked up 3 wickets. Now it's Manuja Chatuna who is bowling. So Ashin Shanaka is the new batter, joining Sumarka Fernando. Manuja really trying to attack the batsman as a forward short leg fielder. They are very close in. This time he pushed away to that. Could be a run out. Good bit of hesitation there by the non-striker. That's Sumarka Fernando. Prince of Wales 114 for 4. They went in for lunch at 100 for 2. They got out of a good start with a good partnership for the first wicket of 64. But the Sebastianites have been able to pull them back. Got 2 quick wickets after lunch. Manuja this time left arm around the wicket to Ashin Shanaka. It's giving it a bit of tempting the batsman to come down the track. He's been steady so far, Manuja. Certainly Prince of Wales now a bit under pressure. They cannot afford to lose another wicket here. They need to put up a partnership. He's managed to get through that, get that one through the gap.
just a single. End of another over. It is 115 for the loss of 4 wickets. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plans starting at just 1,400 rupees. Dialog, the future. So Nadish Fernando to continue. He is 3 for 22 of 7 overs. Really bowled well for St. Sebastian's College. Stamp outside the off-stump and driven firmly. Well fielded there. No run. Sebastian Knights have been fielding quite well. Took a brilliant catch to dismiss Pavijay Surya. This one shot is took an edge and goes past the slip fielder. Gets a single. That takes Prince of Wales on to 116. 116 for 4. After being put into bat. So Nadish Fernando has bowled really well. I think he's used his speeds really well. He's been accurate. He's just bowled on that off-stump line. And he's got a bit of turn. Also, Ricky, I thought Manuja also been very quick, very good, bowling good line and length. Also, Paulinus, what I saw in the morning was at that end, where the batting end now, the wicket was very bare, brown. It was very bare. But on the other end, where the umpire is standing now, there was a bit of a grass. So probably the spinners, Nadish is getting more purchase now from that end than Manuja is getting when he's bowling from the other end. Yes, exactly. A dry wicket can help the spinners a lot. But Nadish Fernando has got all his 3 wickets from this end. Bowled quite well. And on the other hand, the left armer from the other side, that Manuja also have been keeping tight, bowling a good line and length. The Prince of Wales batsmen are finding it difficult to get runs. 116 for 4 after the end of the 33rd over. අයියා මට ගෙදරට Wi-Fi reload එකක් දානවද? ගෙදරම සතුටින් ඉන්න ඕක හින්දානේ. නංගි, ගෙදරම සතුටින් තියන්න කැමති නම් ඒ සතුට දෙන්නෙත් මම නම්. මං ඒ ගෙදර හිටියොත් නරකද? ගෙදරට රීලෝඩ් දාන්නේ මන් නම් ඒ සතුට දුන්නේ ඩයලොග් නම් අයියා මහන්සි වෙන එක අපරාධනේ. මෙන්න ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් හඳුන්වා දෙන අලුත්ම ගෙදරට Wi-Fi reload එක. මාසෙටම හැමෝටම ඇති වෙන්න GB 20ක් රුපියල් 540ක් පමණයි. සුපිරි අධිවේගී ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සමගින් අදම ඔබේ නිවසත් බලගන්වන්න. මං හිතුවා අපේ ගෙදර කියලා. හිතන් ඇති. So it's Manuja to continue from the far end. He's bowled 2 overs, given away just 2 runs. Bowling a good line, good length. Nadish Fernando from the other side, other end, have been picking up the wickets. And a good delivery, pitch well up to him. That's Ashin Shanaka pushing it on the offside. Prince of Wales 116 for 4, being put into bat. St. Sebastian's College won the toss and decided to put Prince of Wales into bat. They went in for lunch at 100 for 2. Lost 2 quick wickets after lunch. That's one of the captain, Tyronne Fernando, was playing very well. He got out for 68. Another good delivery by Manuja. He's using his height really well. He's bowling stump to stump.
not giving anything away at all. And since those 2 wickets fell in quick session, now the batters are really careful, not taking any chances. Short leg fielder was brought into silly point, and that created the pressure for the batsman to come down the wicket and drive. He played it nicely, get a single. Takes the score on to 117. Sumalka Fernando has been off strike as well. Ashen Shanak has taken most of the strike. He's already faced 14 deliveries. He's faced more deliveries than Sumalka Fernando. That's a bit of misfielding there. Helps the Principal's batsman to get a single. Takes a score on to 118 for 4 after the end of the 34th over. They see the Principal's batting card. Tariq Amra Singh was out for 68. Ravi Jayasuriya for 28. Omish Mendis for 6. Suash Fernando for 5. Sumalka Fernando not out on 6. And Ashin Shanaka not out on 4. 118 for 4 after 34 overs. The bowling. Yes, Christian Pereira and Yashan Avishka started off proceedings. They were not very convincing, but since the spinners came in, especially Nadisha Fernando, St. Sebastians have managed to crawl their way back into this game, picking up regular wickets. The bit of turn, once again, you could see, was looking to play that to the extra cover region, but just that bit of turn, getting a big inside edge onto his pad. They have to be careful. That's exactly what happened to Suash Fernando. He was off the back foot trying to cut it. The turn, got the inside edge into his stumps. Nadish Fernando 3 for 23. Bowling his 9th over. So we would like to remind you, they are coming to you live. The production done by the media unit of St. Sebastian's College here from Moratuwa. And the schoolboys doing the production of this game. And of course it's live streamed on thepapare.com and on Dialogue TV channel 140. Goes for a big hike across the line. Playing with the turn. So that was fairly safe. Just gets a single though. Trying to break the shuttles there, Ashen Shanaka and Sumalka Fernando. That single, the score moves on to 119. Prince of Wales, 119 for 4. Nadish Fernando has been the most successful bowler, 3 for 24. Bowling his 9th over. That one very close to the stumps. The batsman withdrawing, but the ball really was very close, I thought, to the stumps. Yes, so you have to be very careful leaving outside that off stump. He's certainly getting a bit of turn. The wicket is starting to provide the assistance to the spinners. Comes down the track, that's a good hit. He's cleared the mid-off fielder. It goes over the ropes, that would be called 4 runs. Good aggressive batting. He was beaten the earlier delivery, but taking his chances and playing it well, successful. He moves up to 8, Ashen Shanaka. 35 overs have been completed. It's 123 for the loss of 4 wickets. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපි දෙන්න යවුවනයේ පුපියන්න මීළඟ පන්දුවාරයේ ආරම්භය තවත් වේගවත් පහරක් 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා පන්දුව රැකගනිද්දී එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ අෂෙන් ශානකට
ඒ වගේම අනෙක් පසින් සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. අපි විස්තර විචාරය ආරම්භ කරද්දී දිවාහාරයෙන් පසුව චමුදිතත් ඉන්නවා මගේ එහා පැත්තේ. ආයුබෝවන් චමුදිත. ආයුබෝවන් අසංක. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ ආදරණීය ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරන්ට 124යි කණ්ඩු 4කට මොරටුව වේස්කුම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රිලීමක් කරන ප්‍රබලයෙන් දැවි යනවා. මා පැමිණියා පවණයි. අසන කඩලා දැවි යනවා මොරටුව වේස්කුම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඒවර දඟ කැවීම තෝරාගත්තේ නැහැ සහ කල්යල් මැනීමේ සාර්ථකත්වයක් තිබුණේ නැහැ මම දකින ආකාරයට. ඔව් තරමක් කෙටි පන්දුවක් නමුත් අවශ්‍ය පහර එල්ල කරන්නට හැකි වුණේ නැහැ නිසි පරිදි. එතරම් ඔහුගේ විශ්වාසයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ දැවියාම පිළිබඳව ඒ තීරණය පිළිබඳව ඔහුගේ මනාපයක් තිබුණෙත් නැති ගානයි පෙනුනේ. අශෙන් ශානක ඔහු නැවතත් ඉක්මනින් ක්‍රීඩාගාරයක් කරා යනවා. ටිකක් තරහින් වගේ පෙනෙන්නේ. කෙසේදත් විනිසුරුවරුන්ගේ තීරණය අවසාන තීරණය. ඔවුන්ගේ තීරණයට අප අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න කර යුතුයි. 124යි කඩලු 5කට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආරම්භයේ තරම් දැන් අපිට පෙනිය යන ආකාරයට කෙමෙන් මැද පෙරේ නම් තරම් සාර්ථකත්වයක් කරා ළඟා වෙන ආකාරයක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ අසංක. මොකද ඔවුන්ගේ තරම් හෝ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වූ නැති ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනුනේ ආරම්භ කඩලුවේ සම්බන්ධතාවෙන් අනතුරුව. සිහතරයි කණ්ඩු 5කට නවක ප්‍රතිකරුවා විදත් දිරේන්ද්‍ර තරඟ 13යි ලකුණ 135යි. ස්ට්‍රයික් රේට් එක 46.3.0යි වර්ධනය විය යුතු ස්ට්‍රයික් රේට් එකක්. දෙදින තරඟයක වුවත් ස්ට්‍රයික් රේට් එක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වූ කාරණයක්. එක්ස්ට්‍රයික් රේට් එක සමගින් ඒ වගේම සිලි පොයින්ට් පන්දුරක් ඉන්නෙකුත් ඇතලුව මෙරට පන්දුරකින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා මිඩෝන් මිඩෝෆ් ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේගේ පන්දුරකින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව මදක් ලෝවීමක් තිබෙනවා දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් දැසන කාලයට සාපේක්ෂව පන්දුව මදක් පහතින් පැමිණෙන සේයාරුවක් අපිට පෙනෙන්නේ අසංක. ඔව් ඒ කඩුල්ල දැවියාමත් එක්ක සෑහෙන පීඩනයක් තිබෙනවා සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට නොවේ ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් එහෙමත් නැත්නම් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට. ඔව් ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ මේ දඟපන්දු යවන්නන් ටිකක් පහතින් පන්දු යැවීමට ප්‍රිය කරන ඔව් ඒ වර වේගවත් පහරක් ස්වීප වෙතින් පන්දු රකින්න පැමිණ පන්දුව බාර දෙද්දී ඉක්මනින් දෙවැනි ලකුණ ලබා ගන්නවා සාර්ථකයි නවක ප්‍රතිකරු විදත් දිරේන්ද්‍ර. විශේෂයෙන්ම නවක ප්‍රතිකරුවාට මෙවැනි ආකාරයේ ආරම්භයක් පවත්වා ගන්නට හැකි නම් ඔවුන්ට එතරම් පීඩනයක් නැහැ. මොකද ඔහු තනතිරුවට අලුත්. තනතිරුවේ සැකැස්ම පිළිබඳ තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව ඔහුට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට කාලයක් අවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳ නොසිතා පැමිණෙන පන්දු නිසි පරිදි කල්පනා කර ගන්න හැකි නම් ඉනිම ගොඩනැගීම එතරම් අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි අසංක පෙර පහර එල්ල කරේ සුමාල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔය වගේම මේ තරගයට අවතීර්ණ වීම ඉතාමත් වැදගත් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100ට කඩලු 2යි තිබුණේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ උන් තරගයට අවතීර්ණ වෙච්ච විදිය ඉතාම හොඳයි. දිවාහාරයෙන් පස්සේ ඉක්මනින්ම නායකයාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු තමයි හොඳම රිද්මේ හිටපු පිටිකරු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඔහුව දවාගෙන ඉක්මනින් මැද පෙළ හරහා ගියා කියන්නට පුළුවන්. කඩලු 5ක් බවට පත් වී තිබෙනවා මේ වන විට. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 128යි කඩලු 5යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. අප විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් තමයි මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට සුශිෂ්ඨ ගණයේ වූ විශිෂ්ට ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරන ලද පාසල් දෙකක්. විශේෂයෙන්ම අප මෑත ඉතිහාසයේදී මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය පැත්තෙන් සඳහන් කරොත් ලහිරු තිරිමාන් ඒ වගේම කුසල් බෙන්ඩිස් වැනි සුශිෂ්ඨ ගණයේ ක්‍රීඩකයන් රසක් දායද කරලා අතරතුර අපිට ලකුණු පුවරුවක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සාර්ථකව පිටිකරුවා නායක තරිඳු අමරසිංහ තමයි සාර්ථකත්වයක් කරලා ළඟා වන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව
අනෙක් පිතිකරුවන්ට තරම් දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ඔහු තමයි මේ තරඟවාරයේ හොඳම පන්දු යවන්න සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඉතින් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු තරම් දස්කමද දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් මේ වන විට සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ඉන්න මානසිකත්වයත් එක්ක ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්න. හොඳින් පන්දු ගොරට මසු කරනවා පෙර පාද ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි පෙරදී මතක් කරා සංක ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට බිහිව ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මතක් කරමු. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට බිහිව ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව පන්දුවේ අනතුරුව ප්‍රසන්නන් කරමු ඒ ගැන. ඔය අතරතුර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්, ඊටාම හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුගේ සිතේ සැකයක් තිබෙන්නට ඇති. ඔය අතරතුර සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් ගැන විශේෂයෙන්ම දුලිප් මෙන්ඩිස් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මට මතක් වෙන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අමිල අපොන්සු, ඒ වගේම ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ඉතාම විශේෂ කඩලු රකින්නෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු, මේ වන විටත් බොහෝ දෙනා කියන අන්දමට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු හොඳම කඩලු රකින්නන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් මහේෂ් ගුණතිලක, අනෙක් කෙනා ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. 129 කඩලු 5යි පන්දු 36 පන්දු 4ක් අවසන් 3.5යි 2යි පවත්වාගෙන යන දල වේගය දැඩි අවරශ්මියක් මේ වන විට දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මොරටුව ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ අවට වටපිටාවේ පතිතන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශාල පහරවල් වලට යනවට වඩා එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබා ගනිමින් පීඩනයේ හැකි තාක් සෙබස්තියන් දෙසට තල්ලු කරන්නට සිදු කළා. ඒත් මොකද විශාල පහරවල් වලට යන්නට නම් මවුන්ට මීටත් වඩා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් තනතිරතුරු ගොඩනගා ගන්නට වෙනවා. ඔහුට පන්දුවක් රැක ගන්නවා සාර්ථකයි සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු. ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ඔහුට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්, ඔහුගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්. ඒ වර සාර්ථකයි. 6 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා. ඔහුට පන්දුව ගන්නවා සාර්ථකයි සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු. ඒ කඩුල්ල කිරීම පිටිකරුගේ සහ පිට පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳව ඔහුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම. ඔහුට පන්දුවක් රැක ගන්නවා සාර්ථකයි සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු. ඒ කඩුල්ල අවශ්‍ය වූ කඩුල්ලක් මේ අවස්ථාවේදී 6 වෙනි කඩුල්ලක් දැවි යන ආකාරයෙන් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අශෙන් ශානක ලකුණු 8කට ක්‍රීඩා පිළිවෙල ඉවතට කෙසර ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගත්තේ පස්ලිපි පන්දු රකිමින් සිටියේදී. සන්දීෂ්ට හොඳ අවස්ථාවක් දැන් විවර වී තිබෙනවා. දකුණත් පිටදක පන්දු යවන්නක වශයෙන් ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මය පවත්වා ගන්න මේ තරගයේ තුල කණ්ඩු දෙකක් දැනටමත් ඔහු දවාගෙන තිබෙන්නේ. ඊටම හොඳ උඩ පන්දුවක් සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගෙන් අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට අප ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමෙන් ජාතික මට්ටමට ආපු ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරමින් ඉද්දිම ඔහුත් පෙන්නන ඔහුටත් ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා. යෂාන් අවිෂ්ක තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඊටම හොඳ උඩ පන්දුවක්. ඒ වගේම ජාතික තලයට නගිමින් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙකුත් මතක් වෙනවා චමුදිත නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. මේ වන විට ඊටම හොඳින් දේශීය තලයේ දස්කම් පෙන්වමින් ඉන්න පිතිකරුවෙක්. ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙවි ඉක්මනින්ම ජාතික කණ්ඩායමේ Tamanගේ ස්ථානය හොයාගන්න. මොකද අංක 4 සහ 5 ස්ථානවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ යම්කිසි හිඩසක් තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ දක්ෂ නම්, ඔබ කැප වෙනවා නම් ඔබට ස්ථානය දැහ ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයේ කැප වෙන සුවිශේෂ ගණයේ වූ ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන්ම තමයි මෙවැනි ආකාරයේ සජීවී විකාශයන් ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොවේ දස ලෝකයේ සිටින සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට නරඹන්නට අවකාශය ලබා දී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. සමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු 24යි ලකුණු 12යි. පෝස්ටම් එකකට මම දැක්ක ඉවතින් පැමිණෙන දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. පැහැදිලිවම. හොඳ පන්දු රැකීමක් කෙවර කව ස්ථානයේ පන්දු රකින්න.
ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට මදක් කිව්ව ඉතින් පැමිණෙන පන්දුවට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර කලකුණා. ඒ වගේම අසංක මොවුන්ගේ පිටිය සැකස්ම පිළිබඳවත් ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන තීරණය පැහැදිලි. මොකද අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ක්‍රීඩකින් වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවා තිබෙන. එයින් මට හැඟිය ආකාරයට මොවුන් පිතිකරුවාට පහරකට ආරාධනා කරනවා. පිතිකරුවා පහරකට ආරාධනා කිරීමෙන් මොවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුගේ කඳුළු දවා ගැනීමට මොවුන් බොහෝ විට මේ උපක්‍රමය යොදනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් ඔවුන් හඳුනාගෙන ඇති මේ දිනේ ඊටාම වැදගත් සැසියක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කඩුළුත් ඔවුන්ට ලැබුණා. ඒ වගේම මේ ලකුණු අපි කියන්නේ විශාල පහරවල් පාලනය කිරීමත් පිතිකරුට ටිකක් අභියෝග කිරීමත් ඔබට පුළුවන් නම් අපේ පන්දු රකින්නන්ට ඉහළින් පහරවල් ඉල්ල කරන්න කියලා කරන ආරාධනයත් ඊටාම වැදගත්. මේ වැදගත් සැසියක් නිසා දිවාහාරයෙන් පසුව ඔවුන් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන නිසා. නමුත් පෞද්ගලිකව චමුදිත මම කැමති තවත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් යාර 30 සීමාවේ ඉන්නවා නම් මේ මොහොතේ. මොකද පන්දුව හොඳින් දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නේ. තනතිරුව ටිකක් සෙමෙන් තමයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඉතින් යම් කිසි හැකියාවක් තියෙවි තවත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉදිරියට දාලා මේ එක ලකුණ නවත්වා ගන්න. ඒ වගේම පීඩනයක් එල්ල කරන්න. හොඳ පන්දුවාරයක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන එක ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුළදී ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වෙලාව ලෙග් ස්ටම්ප් එකට මදක් බරව පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ පතිතයක් ඉවර ලබා ගන්න. පන්දුවාරයේ අවසන් 136 කඳුළු 6කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Transpiration. What is it? It's everywhere. On the beach. On the streets. It's fun, but not your normal fun. It's fun, take it to the next level. So what are you waiting for? Grab your wonder and get Fast Buy! Yeah! Woohoo! කසීතය කඩලු 6කට පන්දුවාර 30ක් අවසාන වනට වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ යලිත් තරක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 12යි පන්දුවක් අවසාන වන විට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මෙන්න ලකුණු 34කට කඩලු 2යි. ස්වීප් කිරීම එක ලකුණයි. ලකුණු 131 දක්වා ඉහළ යනවා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය. ඔවුන්ගේ ලකුණු මේ උදෑසන තමයි බහුතරයක් ලබා ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම තරිදු අමරසිංහගේ ඉනිමත් එක්ක ලකුණු 68ක විශිෂ්ට ඉනිම ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඒ වගේම රිවිත් ජයසූරිය හොඳ සහායක් ලබා දී දැවී ගියා ලකුණු 28කට. එතනින් පස්සේ යම්කිසි පසුබෑමක් පෙන්눔 කරා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම මේ ලකුණු පෝරු බලද්දී චමුදිත තවත් විශේෂ දෙයක් තිබෙනවා. මේ කණ්ඩායම් දෙක ගැන අපි බැලුවොත් ඔබ හිතන්නේ අද ප්‍රනාන්දුලා කී දෙනෙක් මෙහි ක්‍රීඩා කරනව ඇද්ද? මේ මොරටු පුරවරේ ප්‍රනාන්දුලා පීරිස්ලා පෙරේරලා සිල්වලා ඉතාමත් වැඩිපුර ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අද දවස් ඇතුළත අපි මං හිතන්නේ ප්‍රනාන්දුලා 10 දෙනෙක්වත් අපිට මේ තරගය ඇතුළේ හම්බ වෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම ඔය ෆර්නෑන්ඩෝලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි සංගීතයට තව ගොඩක් දේවල් වලට ෆර්නෑන්ඩෝලාගේ හැකියාව අප දකින්න විශේෂයෙන්ම අපිට මතක් වෙන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ සුවිශේෂී ගණයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් සුනිල් පෙරේරා මහතා. ඔහු සංගීතඥයෙකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ශාස්ත්‍රයට සෑහෙන උදායකත්වයක් ලබා දුන් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම අසංග ප්‍රියමන්ත පීරිස් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. MS ප්‍රනාන්දු. ඔව් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඔව් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. නමුත් එවර හුර නිසි පරිදි තෝරා බේරා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. පන්දුවාරයේ අවසාන 131කට 6යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Fire up your home or office with ultimate speeds. Keep up with the next generation on Dialog 4G. Connect to the fastest network with burst speeds of 40 Mbps. Go 4G with monthly plan. පන්දුවාර 39ක අවසාන 131කට 6යි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අසංක මේ දක්වා පන්දු යවන 7 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. අප මුල් භාගයේදී දුන්නා පන්දුවාර 20ක් පමණ අවසාන වෙනට පන්දු යවන 6 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඊට වඩා එක් පන්දු යන්නක විතරයි වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ. හැබැයි ඔවුන්
ඒ පන්දයවන්නන් හරි හැටි කළමනා කරගෙන තිබෙනවා. නායකයා නිසි පරිදි තමාගේ වගකීම තේරුම්ගෙන තිබෙනවා මේ පන්දයවන්නන් කළමනා කරණය කරගනිමින් මොවුන්ගේ ඉනිමට පීඩන නිර්මාණය කර යුතු ආකාරය පිළිබඳව. උදෑසන ඔහු යම්කිසි උත්සාහයක් ගත්තා වේගපන්දු යවන්නන් එක්ක විශේෂයෙන්ම තිබුණු කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඔහු උත්සාහයක් ගත්තා වේගපන්දු යවන්නන් යොමු කරලා ඔවුන්ගේ දෝලනය සහ ඉපිලීමෙන් කඩු ලබා ගන්න. නමුත් ඉන්පස්සේ දඟපන්දු යවන්නන් තරගයට ඉතාම හොඳින් අවතීර්ණ වුණා. ඔවුන් දිවාහාරයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම තරගය තමන්ගේ පැත්තට හරවගත්ත කියන්න පුළුවන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඉතින් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් තිබෙනවා. මෙතෙන් පටන් කොතනටද තමන්ගේ ඉනිම අරගෙන යන්නේ කියන එක. මොකද තවත් දින එකමාරක් පමණ තිබෙනවා මේ තරගේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරහොත් මෙම කණ්ඩායමේ මමත් පාදක පන්දුවේ සිදු කළ හැකි ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකුත් සිටිනවා. අප තාමත් දුටුවේ මහෙන් සිල්වා පමණයි පන්දු යැම සිදු කරන ආකාරය. පන්දු යැම සිදු කරපු ආකාරය. මොකද අනෙක් පන්දු යවන්නන් දෙන විශේෂයෙන්ම රයන් දිසානායක අවශ්‍ය වුවොත් පමණයි මොවුන් භාවිතා කරන්නේ වමත් පාදක පන්දු යවන්නක වශයෙන්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහන් තෙමාරු කරගන්නවා. යම් ආකාරයක ඔවුන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය. පන්දුව හරියට රැකගත්තා නම් චමුදිත සමහර විට අවස්ථාවක් තිබුණා දුවද්දී දවා ගැනීමක් ලබා ගන්න. කතාව මීට සෑහෙන වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී මොවුන් සිදු කළ යුත්තේ එක ලකුණු දෙක ලබා ගත්තත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්න සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔවුන්ට ඇතිතරම් අවකාශය තිබෙනවා එක ලකුණු දෙක ලබා ගන්න විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්ට. ඔවුන් අපි දකින දඟපන්දු යවන්න තරම් වේගයක් පවත්වා ගන්නෙත් නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ගෝරණ මුසු කරනවත් සමගින් දඟපන්දුවේ හොඳින් ලබාගෙන පහරකට යෑමෙන් ඔවුන්ට ලකුණු කරා යාමට අවකාශය තිබෙනවා. නැවතත් වමතින් දඟපන්දු යවන්න. පිරිනවර long off දෙසින් කලකුණයි විශේෂයෙන්ම අපිට මමත් දඟපන්දු යවන්නන් පිළිබඳ සඳහන් කරදී මෑත කාලයේදී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ බිහිවුණු කවුමල් නානායක්කාර සුශිෂිගණේ තරුවක් කවුමල් නානායක්කාර අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා පිරියේදීත් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපිරෙන්න යෞවනයේ පුපියන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න යෞවනයේ පුපියන්න දවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ දගවිල්ලේ පුපියන්න යෞවනයේ පුපියන්න මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී විශේෂයෙන්ම මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳ සඳහන් කරද්දී 1984 95 කාලවකවානුව මෙම ක්‍රීඩාංගණය වැඩි වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග සඳහා යොදාගත් ක්‍රීඩා පිටියක්. විශේෂයෙන්ම අපේ පිළිබඳ සඳහන් කර යුතුයි සුශීල් ජයග්‍රහණ රසක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි කර දුන් ඓතිහාසික ක්‍රීඩා පිටියක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම රොමේෂ් කළුවිතාරණ ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඉතාම විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පළමු තරගයේදීම ශතකයක් වාර්තා කළා ටෙස්ට් තරගයකදී. එම ඉනිමත් විශේෂයි. ඒ වගේම දැන් ඔබ මේ ලකුණු පූර්ව දෙස බැලුවොත් ඔබට පේනවා ඇති පන්දුවට පහර දෙන්නෙත් ප්‍රනාන්දු, ප්‍රතිවාදී අන්තයේ ඉන්නෙත් ප්‍රනාන්දු, පන්දු යවන්නෙත් ප්‍රනාන්දු. අන්න ඒකයි මොරටුවේ විශේෂත්වය. 134යි අඩලු 6යි වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දවසේදී තරිදු අමරසිංහ නායකයා වශයෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන කණ්ඩායමටම. සාර්ථක පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහු මුල් පන්දුවාර කිහිපෙදී පවාගත් අඛණ්ඩතාවය හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා මේ දක්වා. නිලකුණු පන්දු 4ක්. මේ වෙනකොට ටිකෙන් ටික සන්දේශ් තමන්ගේ ග්‍රහණය තද කරමින් ඉන්නවා. ඔහුට දැන් ඉලක්කය හමු වී තිබෙනවා. තමන් පන්දු යැවිය යුතු. එවර හොඳ දක්කැවීමක්. පිතිකරුවා තුලට පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ලෙග් සයිඩ් දෙසින් සෑහෙන ආකාරයේ
පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. පහරකට යාමට අවකාශයක් නැහැ. විශාල පහරකට යාමට. නමුත් පෞද්ගලික චමුදිත මම විශ්වාස කරන්නේ දැන් ඔබ පෙර දැකපු ලකුණ නවත්වා ගන්නට තිබුණා නම් එය පීඩනයක් වෙනවා පිටිකරුට. ඉතින් ලකුණුත් එතරම් වාර්තා කොට නැහැ. ඉතින් තාමත් කඩළු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. උන්ට ක්‍රීඩකයන් තවත් දෙදෙනෙක් පමණ ඉදිරියෙන් තබන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් ස්ක්වයර් ලෙග් යාර්තිය සීමාවෙන් පිට තියලා ඔබට ෂෝට් මිඩ් විකට් හෝ ෂෝට් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකෙක් තියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝගේ පන්දු යෑම හමුවේ ඔහුගේ යම්කිසි දංකෑමත් සමගින් මද වේගයක් තිබෙනවා. ඉතින් විශාල පහරක් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් වන්නට ක්‍රීඩා කරන්න තිබෙන අවකාශය තාමත් අඩුයි. මම දකිනා කරපු සඳහන් කළ ආකාරයට එවැනි උපක්‍රමයකට යන්නට පුළුවන්. කලකුණ කපා හරින්නට සෑහෙන උද අවකාශයක්. පන්දුවාරය අවසන් 135කට 6යි වේලස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කසිතිස් පහට 6යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ දක්වා ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 14ක් යමුකට 36 කඳුළු දෙකකට. ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවාර 9යි ලකුණු 28කට කඳුළු 3යි. එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වී නැහැ සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. 2.69 ඔහුට පන්දුවාරක ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. ඒ වගේම නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝට 3.11යි. හැබැයි මේ අසංක මේ ෆර්නෑන්ඩෝලා ගැන අද මේ ආකාරයෙන් සුබ ආරංචියක් අපිට දක්නට ලැබුණත් ඊයේ පෙරේදා දිනේ නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ෆර්නෑන්ඩෝලාට තරම් හොඳ කාලයක් නෙවෙයි කියන කාරණාව අපිට අසන්න ලැබුණේ. බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ අවසනාවන්ත ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ආබාධයට ලක් වෙනවා. වේග පන්දු යවන්නන්ට කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් මේ දිනවල පවත්වන ICC 20 ලෝක කුසලානේදී මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති ආකාරයක් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ලොකල අපිට පෙනී යන්නේ. ඔව් ශ්‍රී ලංකාවට වේග පන්දු පීපේ පතුලම හොයන්න වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද වේග පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම ආබාධ වලට ලක් වී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වේග පන්දු යවන්න දුෂ්මන්ත චමීර ඇතුළු. ඒ වගේම ඩිල්ෂාන් මදුශාංක, ප්‍රමෝද් මදුශාන්, බිනුර ප්‍රනාන්දු එවැනි ආබාධ කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඉතින් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ගැන බලද්දී ඒකට විශාල පාඩුවක් වෙයි ශ්‍රී ලංකාවට. එවර යම් කිසි ආකාරයක පිළීමක් තිබෙනවා. පසුපස පාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ඩික් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් දක්වා ඒ පරිවර්තනය කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අසංක ඕස්ට්‍රේලියාවේ තිබෙන විශේෂයෙන්ම අපේ සඳහන් කරොත් උෂ්ණත්වය තරම් දරා ගැනීමට අපහසු උෂ්ණත්ව තත්ත්වයක් තිබෙන පුළුවන්. සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 13ක 14ක උෂ්ණත්ව ප්‍රමාණයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පුහුණු සිදු කරන ලද අපි සඳහන් කරොත් කොළඹ ඒ වගේම නුවර වැනි ප්‍රදේශවල වල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 27 28 39 35 වැනි මට්ටම් වල තිබෙන. ඉතින් සෑහෙන වෙනස් කාලගුණ තත්ත්වයන් මම දකින ආකාරයට අධික සීතල තමයි එවැනි ආකාරයේ අපි සඳහන් කරොත් ආබාධ වලට මුහුණ දෙන්නට පන්දු ඔව් ඒ තත්ත්වයන් වලට ඉක්මනින් අනුගත වීම තමයි වැදගත්. අපි කියනවා කන්ඩිෂන්ස් වලට ඇඩැප්ට් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක කරගන්න අපේ ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි කාලයක් ගත වුණා. මොකද එවැනි සීතලක් තියෙද්දි වෝම් අප් එක ඇඟ උණුසුම් කිරීම ඔබේ ඊටාම හොඳ විය යුතුයි. මොකද මාංශ පේශියක් පොඩි ප්‍රමාණයකින් හෝ තද වුණොත් ඉරිමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් මේ සීතල නිසා. ඉතින් මොකද අපිට පුරුදුත් නෑනේ මේ සීතල. අපි ආසියානු පුද්ගලයන් හින්දා. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම පාඩුව ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වෙච්ච. ශාරීරික යෝග්‍යතාව කියන එක විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ පාසල් මට්ටමේ සිටම වැදගත් කාරණයක්. මොකද ඔවුන්ට ඉදිරියට යන විට ශාරීරික යෝග්‍යතාවය නිසි පරිදි පවත්වා ගන්න නොහැකි නම් මෙවැනි ආකාරයේ දෙදින තරඟ වලට මුහුණ දීමේදී යම් ආකාරයේ ගැටලු ගණනාවකට ඔවුන්ට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ක්‍රීඩකීන් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්ලික් කිරීම ලකුණකට සීමා වෙනවා අතරතුර. ඔව් අපි කතා කළේ බොහෝ දෙනා කතා කරන කාරණයක් මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනා කතා කරනවා ෆිට්නස් ගැන, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ගැන. ඉතින් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මැච් ෆිට්නස් එක. ඔබ ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබට කෙතරම් කාලයක් එක දිගට මහන්සි වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ. ඉතින් පන්දුවාර එක දිගට ඔබට 8ක් 9ක් යවන්න පුළුවන් නම් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට
තවත් ලකුණක්. ඉතින් ඒ වගේම දගපන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔබට පන්දු ආර 15ක් 20ක් එක දිගට යවන්න පුළුවන් නම් ඔබේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ප්‍රමාණවත් පිතිකරුවෙක් හැටියට පන්දු 100ක් 200ක් එක දිගට පන්දුවට පහර දීමත් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් පන්දු ආරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 141යි කඩලු 6යි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. එකසිය 41යි කඩලු 6කට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු ආර 42ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. සංගොබ දකින ආකාරයට මුල් ඉනිම තුලදී වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යා යුතුද? මොකද මේ වන විට ඔවුන්ගේ කඩලු 6ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ ලකුණු 141ක් වන විටදී සුමල්ක ෆර්නෑන්ඩෝ එක් අන්තයක ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 43කින් ලකුණු 22ක්. ෂෙන්ඩල් ෆර්නෑන්ඩෝ ධනතීරුවට නාවක පිතිකරුවෙක් වුවත් යම්කිසි ආකාරයේ සහයෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔව් ඒක න ටිකක් හිතන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් චමදිත. තවත් එක් ලකුණකට වඩා ඔහුට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ලකුණු 4ක් චෙනුල ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන්. ඉතින් ඔබ ඇහුවේ ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් ලකුණු 250කට උනත් යන්න පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළොත් එක දිගට මේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ අභියෝගය හමු වෙනවා. කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් ලකුණු 250කට උනත් යන්න පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළොත්. දඟ කැවීමක් තිබුණත් පන්දු කෙටවීම නිසා වෙන්න චෙල්ලට පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමේදී තරම් අපහසුතාවයකට ලක්වන්නට සිදුුනේ නැහැ. මේ විට එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙක්කේ පන්දු රකින්නෙක් ඒ වගේම මිඩෝන් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම මිඩ් විකට් යන ස්ථානයන්හි පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩීප් මිඩ් විකට් හි පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබෙනවා. තවමත් ඩීප් ස්කෝයාලේ ක්‍රීඩකයා සමගින් ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳ මාට නම් ගැටලුවක් තිබෙනවා. මොකද අපේ කීපවරක් හඳුන්වනවා ෂෝට් ස්කෝයාලේ ස්ථානයෙන් එක ලකුණු දෙක බවට ඉක්මනින් පරිවර්තනය වෙන ආකාරයක්. ඔව් නැවතත් කෙටි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඔහු ඉතාම හොඳින් සන්දිෂ්ගේ පන්දුවේ පතිතය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු ටිකක් තමන්ගේ සීමාවෙන් පස්සට ගිහිල්ලා පන්දුව කෙටි පන්දුවක් බවට හරවගෙන පහරවල් එල්ල කරන්න තමයි කැමැත්තක් දක්වන්නේ. ඒක ඉතාම හොඳයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද සන්දිෂ් කෙමෙන් තමන්ගේ රිද්මයට එමින් ඉන්නේ මේ තරගවාරයේ වැඩිම කඩුළු ලාභියා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඔහුට මුහුණ දෙන්න නම් ඒ වගේ විශේෂ උපක්‍රමයක් භාවිත කළ යුතුයි. නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් දැක්වුවා. පන්දු අර 10යි ලකුණු 34කට කඩලු 3ක් ඔහුගේ පන්දු යැවීම. සනදීෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු අර 14යි පන්දු 4යි ලකුණු 41කට කඩලු 2ක් 2.8යි බිඳුවයි පන්දු අරක ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය. එවන පෙර පාදේ ක්‍රීඩා කරවන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ 146යි කඩලු 6කට පන්දුවාර 43ක නිම අවසන් වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ දිනේ 44 වන පන්දු වාරය. මේ වඩ විට මොරටු වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 146ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට මනුජ කැදෙව්වා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායකයා. චෙන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සූදානමින් යොමු කරනවා. නැවතත් මනුජ චන්තුක සූදානමින්
සුමල්ක ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව. ඒ වගේමයි මතක් කළ යුතුයි මොරටු මහා රන්සටනේ පළමුවැනි තරගාවලිය පිළිබඳව 1933 වසරේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඊටමත් ලැබියමක් තමයි මොරටුව වෙල්ස් කුණ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ හොබවන්නේ.